Tai labas rytas, bičiulės ir bičiuliai. Ačiū, kad pasiekėt. Čia yra taip vadinamas hybridinis renginys. Didesnė dalis mūsų prisijungusių nuotoliu. Mažesnė dalis čia Vilniuje įsikūrę stebi transliaciją gyvai. Na, o dar techninis remarkas trumpas. Prisistatau, esu Aurimas Peredinis, esu šio renginio moderatorius, žinių radijo žurnalistas ir vertimo, jeigu reikėtų transliacijos žiūrovams, nes bus ir angliškų pranešimų, ir lietuviškų, tuomet reiktų pasikeisti kairėje viršuje kalbą, lietuvių arba anglų. Tai jeigu stebi transliaciją, žinokit, kad kairėje viršuje yra galimybė pasikeisti kalbą į tokią, kokios jūs labiau norėtumėt. Ladies and gentlemen, welcome to Vilnius. It's really wonderful to have you here today. Hope to have interesting discussions and presentations. Ir tęsiant visgi man labiau sakė į lietuvių kalbą orientuotis, tęsiant mūsų renginį, tik pasakysiu, kad mes kalbėsim labai svarbia mūsų visuomeniai tema, tai yra mityba, sveika mityba, turbūt šalia fizinio aktyvumo, šalia streso mažinimo, gero miego mityba yra viena iš 4 stalo kojų, ant kurios stovi mūsų sveikata, gera energija, ir sakykim tiesiai mūsų laimė. Tai mes kalbėsime apie tai, kaipgi mums būti sveikais ir laimingais kuo ilgiau, kaip mums, kaip į degalinę važiuodami nesipilamgi blogo kuro. Maistas yra kuras, maistas yra energija, kaip mums užsipildyti to tikrai gero kuro, kas mums duotų geros energijos ir, kaip minėjau, geros sveikatos. Tai bičiulės ir bičiuliai, leiskite pakviesti įžanginiai sveikinimo kalbai Žemės ūkio viceministrą Laurą Ramanauskaitę. Laura, iš tribūnos kviečiu jūs vieną kitą įkvepiantį žodį mums pasakyti ir linkiu visiems, ko Laura eina, įdomaus ir prasmingo renginio. Labas rytas, mėly konferencijos pranešėjai, mėly dalyviai. Labai džiaugiuosi matydama susirinkusius žmonės tiek salėje, tiek prisijungusius nuotoliu, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso Baltijos jūros regiono. Jūsų gausus būrys parodo, kad tema apie tvariai pagamintą maistą ir subalansuotą mitybą yra aktuali tiek ūkininkams, tiek maisto gamintojams, sveikatos specialistams ir, žinoma, mums vartotojams. Ypatingai dėkoju Šiaurės ministrų tarybos biurui Vilniuje ir biuro vadoviai, poniai Helen Nilsson ir jos komandai, kurie sutiko būti šio renginio partneriais. Taip pat svečiams iš Suomijos, iš Danijos, iš Latvijos, jūsų dėka mes sužinosime, kokia situacija yra kitose Šiaurės ir Baltijos jūro regiono šalise, kaip sekasi įgyvendinti mitybos rekomendacijas ir kaip sekasi tvariai ūkininkauti. Tikiu, kad jūsų šalių reali patirtis bus įkvėpimas pokyčiams ir mums Lietuvoje bei kitoms šalims. Ačiū Lietuvos pranešėjoms, taip pat poniai Ievai, Justinai, Giedriai, kurios pasidalins savo patirtimi ir įžvalgomis. Gerosios patirtis, apie kurias šiandien išgirsime ir diskusijos, bus tas postūmis dar kartą pamastyti apie savo kasdienius įpročius, apie pastangas, ką dar galime padaryti kiekvienas, kad mes patys būtume sveikesni, kad mūsų vaikai augtų sveiki, linksmi, kad turėtume pagarbų santykį su žmonėmis gaminančiais, ruošiančiais maistą, kurio kelias prasideda ūkiuose ir virtuvėse. Jeigu norime keisti pasaulį, pradėkime nuo savęs. Tad klausydami pranešimų ir įsitraukdami į diskusijas taip pat prisiminkime, kad esame čia dėl pokyčio, kuris yra reikalingas visų pirma dėl mūsų pačių, dėl mūsų supančios aplinkos ir ateities, kad netektų išgyventi maisto nepritekliaus, kad visada būtų žmonių, kurie gamina sveikatai palankų maistą, tvariu būdu, kad maistas būtų ir mūsų energijos šaltinis ir vienintelis natūralus mūsų vaistas.
Linkiu prasmingų diskusijų, pozityvaus pokyčio jūsų gyvenimuose ir ačiū. Ačiū viceministrei, ačiū už tai, kad mėginat prisidėti prie to pokyčio, labai reikalingo, labai prasmingo pokyčio. Žinot, lietuviai turi tokį posakį, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Tai, man atrodo, ta kruopelytė, tas ir diskusijos, ir mūsų pokytis, sakykime, mąstyme irgi tikėkimės padarys mūsų visuomenę gerokai sveikesnė nei esame dabar. O kad ta visuomenė keičiasi irgi matyt, rodo tas susidomėjimas, kiek žinau, šią transliaciją žiūri tikrai daug žmonių ir jeigu turite klausimų, replikų, komentarų į tai, kas čia kalbama, norit užduoti klausimą, drąsiai tą rašykit. Lietuvių, anglų kalba, po transliacijos langų ten yra galimybė palikti vieną kitą repliką. Tai leiskit pakviesti taip pat jūs pasveikinti Helen Nilsson, direktorė iš Šiaurės ministrų tarybos bendruomenės Lietuvoje. Madam Helen, the floor is yours. Okay. Good morning, Vice Minister, participants, colleagues and friends. Welcome to the conference also on behalf of me. It's a pleasure to be here with you today. We are gathered to discuss the critical link between sustainable agriculture and healthier, more sustainable food choices, a topic that will directly shape the future of our region. This event aligns with the Nordic Council of Ministers Vision 2030, which strives to make our region the greenest, most socially inclusive and most competitive in the world. Central to today's conversation are the Nordic Nutrition Recommendations 2023, which serve as the scientific foundation for national nutritional guidelines and recommendations in the Nordic and the Baltic countries. These recommendations represent the result of 5 years of work by several hundreds of scientists and experts. The recommendations from 2023 is groundbreaking in that, for the first time, it includes guidance not only on what is good for our health, but also what is good for our environment. The recommendations promote a plant-based diet rich with vegetable, fruits, whole grains, legumes, and imply fish and nuts, moderate dairy products, and limited red and processed meat. These shifts are vital for both our health and the planet, and after my remarks, we will hear a more detailed presentation on the recommendations, and I encourage you all to be engaged in this important work. At our office, we are eager to be at the forefront of this change. Since 2020, we have introduced only vegan option at all our office receptions to reflect our commitment to sustainability in our everyday practices, including the Nordic Baltic Youth Summit that will start with more than 300 youngsters coming here to Vilnius just in the coming days. So they will also be offered purely vegan food. Later this morning, we will explore the pressing questions of whether reducing meat consumptions is unavoidable for healthier or more sustainable diet, and how the approach this transition effectively. Everyone has a role to play in this transition: policymakers, farmers, producers, and us consumers. I look forward to the valuable discussion ahead and hope this event will inspire even greater commitment to sustainability, to sustainable practices in food production and consumption. Thank you for your attention. Thanks for your inspiring words. Ačiū pranešėjai, ačiū sveikintojoms ir, na, žinot, po sveikinimų šiek tiek atsipalaiduot galima, daugiau į tokį darbinį ritmą įeit ir labiau interaktyvesnį ritmą.
Aš noriu salės paklausti, kadangi mes kalbėsim apie sveiką mitybą, klausysim šiaurės šalių rekomendacijų apie tai, ką jie rekomenduoja valgyti, kaip ir kiek ir taip toliau. Bet kas iš jūsų galėtų sąžiningai savo prisipažinti, kad jūs laikotės sveikos mitybos principų? Leiskit paprašyti jūsų pakelti tiesiog ranką. Kas mano, kad jie sveikai maitinasi? Čia mūsų salės, auditorijos, taip rankelės. Klausimas nelengvas, bet rankų yra beveik pusė pakeltų. 50%. Tai čia stengiamės. Galėjau šitą žodį įterpt, būtų lengviau pakelt ranką. Bet jau šiokią tokią nuotrauką mes turime. Kiekvienas iš žiūrovų taip pat gali savo atsakyti klausimą, kokia dalis jūsų dietoje yra skaidulų, daržovių, sočiųjų riebalų, baltymų, o kokia gal raudonos ar perdirbtos mėsos, kas nėra sveika, ar kažko tai dar proporcijom irgi nesveiko, jau nekalbant apie tuos saldžius dalykus, nuo kurių, man atrodo, mes jau lyg ir turėjom seniai išsivaduoti, bet dar ir po mokyklas, kai nueinu, tai žinot, tie aparatai su saldžiais gėrimais ir saldžiais užkandžiais, šiek tiek, man atrodo, su ta filosofija mūsų visų nelabai dera, bet ateis laikas, matyt, viskas čia bus gerai. Tai leiskit pakviesti dabar pristatyti šiaurės šalių mitybos rekomendacijas ir kviečiu į sceną Sebastian Hilm, Suomijos Žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos maisto saugos departamento direktorių, kuris pristatys Suomijos šiaurės šalių rekomendacijas. Mr. Sebastian, the stage is yours. Thank you very much. Thank you. Good morning, everyone. Vice Minister, participants, it's wonderful to be here in Vilnius. I was here twice in the beginning of the millennium, but I think it's been more than 15 years, and I think your city is even more beautiful now than it was then. It's truly great to be back. This time of year as well. So I'm here to talk about the Nordic nutrition recommendations. You might not have seen them in a physical form because most of us access them on the web, but I had a few copies of the book in my office, so I thought I would take one with me so that during the day I will leave it to the organizers, whoever wants to have it. I don't want to carry it back, it's 2 kilos. So but please let it circulate here during the day and you can see what they actually look like. So a little bit about my background. Eben, who is here to speak after me or later today, is probably more an expert in nutrition than I am. I'm actually a veterinarian by training, but because of the fact that I have been chairing the National Nutrition Council in Finland during the years that these were developed, and I'm also very active in the Nordic Council of Ministers food official group, Eco-Leaves. I guess that puts me in a place to give some perspective on the nutrition recommendations. So I will give you a short overview of what the nutrition recommendations are, and then later on, when I'm also taking part in the panel today, I hope that I will be able to say more about what we are actually doing right now about developing the food-based dietary guidelines in each of the member states, and I'm sure that that is happening also in the Baltic states, in Lithuania, for example. But this talk will focus on the actual NNR 2023, and it's a huge amount of data, and it's a result of enormous work done by, as it was said, I think more than 400 scientists took part in developing these. So it's really a shared endeavor, and it's one of the most precious things we have coming out of the Nordic Council of Ministers. I think this is one of maybe the most downloaded document from the Nordic Council of Ministers, and every time it comes out, in about every 10 years, there's always a huge interest all over the world, and we really see them now as currently the most developed nutrition recommendations in the world. Of course, there are others, but we're really proud of these. And I want to say that I didn't write these slides. They are from our shared presentations over the years, dating back a year or so when the recommendations were developed. So just thanks to the Council of Ministers for being able to show them.
Let's see, Yep. So, as I said, we've been doing this for 50 years already. I think the first ones were published in 1980. Every time they grow and grow. Even now, there was a lot of nutrients looked at in these recommendations that hadn't been looked at before. So it's getting better and better. And certainly what is happening this time was that we really integrated the sustainability approach, which in the previous edition had only been a separate chapter. But now we really wanted to integrate them so that the people who are following the nutrition recommendations really cannot opt out of sustainability and only focus on nutrition. I guess that is still possible because we still treat them differently. But when we come to looking at actual food groups, there the nutrition, the sustainability aspect is very much involved. Just a few words on what NNR includes and what it doesn't include, or maybe importantly, what it doesn't include. We do not look at self-sufficiency, we don't look at societal aspects, and actually not even on economic sustainability, because there is not really enough data on that yet. So in NNR 2023, we are only looking at the ecological sustainability. That is sort of how the food we consume and produce affect biodiversity and climate change and so forth. It's been criticized during the last year and still being criticized when we're developing the food-based dietary guidelines at home, that we do not take into account self-sufficiency and other things that are very important, of course, now in this geopolitical situation where we are. But there it is. You have to sort of, if you want to look at food production and food security, you will have to look at other guidelines. So the NNR report is actually a set of data. The actual report is the one that you have there in front of you. And that's probably enough for anyone who wants to develop food-based dietary guidelines or who want to know the latest information on nutrients, how much we should eat of a particular nutrient, how they can be found in different food groups. That's all there in the book, and this is also obviously downloadable on the web and in many different languages. I don't know about Lithuanian, but I hope so. At least in English and others. So this is the book. But then, of course, the background papers of developing these is a huge amount of data. That's more than 2,000 pages where we have the papers, the scientific papers that were developed as part of, as the background for the nutrition recommendations. There was tens of scientific papers that were commissioned only because of NNR and because of the money given to NNR by the Nordic Council of Ministers. And then there is finally the consultation report, because all through the development of the NNR, and especially before they were published, there was a large round of consultation where everybody had their say on whether they liked them or didn't like them, and that is also there for everyone to see. I think that this time, although we have been doing this 5 or 6 times, and I wasn't involved in the earlier times, I think that this time the methodology was really perfected so that we wouldn't be open for critique. So there was a lot of thought going into sort of how can we make this as transparent a process as possible so that the critique, when eventually it will come, we will at least be able to say that, look, it's all out there. I mean, if you don't believe it, please do not, but at least we believe in what we're doing and we're hiding nothing. And obviously, part of this methodology was also perfecting the science to come to the conclusions, which are now there in the recommendations. We developed checks and balances to make sure that everything stayed in line and everything was developed along the same guidelines, because with 400 authors or scientists working together, it's obviously a very difficult job to keep everybody in line and everybody really sticking to the science. I think the key word all through the process and still is science. Also now, when we are developing our national guidelines, there is a lot of things we are not able to say about dietary guidance. For instance, game meat, which is rather important in northern eastern parts of my country. A lot of people hunt. But there isn't really any research on game, so we can only assume that a lot of the things that we say about red meat is probably true for game meat, but since we do not know, we are not giving any real quantitative recommendations on whether to eat
duck or elk or whatever. So, and that is, in a way, it's sad because we would like to do that, but because we decided early on that only the things where we have real hard science to prove what we are saying are going to be included. So that means that some things will eventually be left out. But I think this book really aims at the global audience. We think that nutrition is the same regardless of where you live, what kind of genetic background you have. More or less everybody needs the same nutrients. So we are really aiming the recommendations, especially the nutrition recommendations, which is the big bulk of the book. It's really about 40 nutrients. Every human being needs them, and this is really trying to establish what are the most exact amounts that we can say that people really need. We did some updates, obviously, to the earlier versions. For example, we gave a new reference weight for adults based on a BMI of 23 kilogram per square meters. We looked at the length of people in different Nordic and Baltic countries, and therefore the reference weights were a little bit changed. We also looked at the, let's see, did I go? There. We also looked at the age groups that the recommendations are given to, and you see that there's a lot of nutrition recommendations around the world, and we changed our age groups so that they would be more or less aligned with those that are read all over the world, because obviously it's a very important thing that you can compare recommendations with each other. Oh, there is also this. Yeah. Sorry. Okay, and then finally, we also worked very closely together with the American nutrition recommendations, which are the oldest ones that we have, but also with EFSA, the European Food Safety Authority, and also obviously many others as well. This is, when you look at the nutrients, and as I said, there's about 40 nutrients that are discussed in this book. Those are the things that, the nutrients that we believe that humans need. And for those, we give a graph which looks like this for all of the nutrients, where you have an average requirement, and then you have a recommended intake, which is a bit higher, because that is supposed to cover most of the population, whereas the average requirement is what half of the population. If half of the population would be eating what they should be eating, then we would be at the average requirement level. But then when you add 2 standard deviations to that, then you will have a big majority of the population within that. So that will then be the recommended intake. The same thing is with the upper level. The upper level is put at a place where most of the population will still be safe with a consumption level at the upper level. Then there is also a few other dietary reference values that were now included. There is a provisional average requirement, there is an adequate intake, and there is the chronic disease risk reduction value as well. And they follow the same pattern, so it's just giving more information on the distribution of nutrients and how they should be consumed. I will not go into these in details because, as I said, I'm a veterinarian. I can read them, but I cannot really explain how they work in practice or how they were developed. And as I said, I said 40, there's actually 34 nutrients, but out of these 34, there were 7 nutrients that had never been looked at before. So it's quite a big increase now that we have 7 more nutrients that we are now in the recommendations. And at the same time, when we did this new revision, in 10 years, the science had changed so that for 9 nutrients out of these 34, we were changing the recommendation quite a lot, more than 20%. So actually, a lot of things have changed in these new recommendations. And then the other part of the book is really looking at food groups and trying to sort of help the individual governments who will then take this book and develop their dietary-based guidelines for each country. And this is obviously where the consumer or the citizens will meet the nutrition recommendations, because most of us don't think about food as in nutrients, we think about food as food groups. So in this other part of the book, we are looking at 17 different food groups, and they are listed there. And
and they cover most of the foods that we normally think about. One important omission is that we did not take any account of ultra-processed foods, because we believe that it's really a very unscientific food group, if you want to call it that. For example, bread is ultra-processed food groups, and still most of us think, that bread is very important in our diet. So we think that it's really a misnomer. It doesn't really help us in any way to look at ultra-processed foods as a group. Obviously, there's a lot of ultra-processed foods that are unhealthy, but there's also those that are healthy. So we didn't give any specific recommendation on that. And otherwise, this is the part where we then take into account the environmental aspects as well, or the sustainability aspects. Then when you look once more at the recommendations, I have to say that although things changed on a nutrient level, it really didn't change on the big picture. Really didn't change. There is actually no changes in the recommended intake on the ranges of macronutrients, the big nutrient groups. Also, when we look at energy values, there isn't really any change in how much we recommend that people intake energy per day. That science is pretty solid already. There's, a few tweaks, but nothing much. There's the new age groups that I already said, and then there's the weight curves, but actually the end result of this was that it didn't change very much. And then when we come to the food-based dietary guidelines, I will not go through this in detail, but I will just say that first and foremost, we still looked at the health effects of the food groups. If you consume dairy products, what does that do for your health? If you consume eggs, if you consume meat, fish, and so forth. So that is still at the core of the recommendations. But at the same time, we really looked also then at the sustainability aspects of the foods within the food groups. And then we said something about the environmental impact. And obviously, when we get critique for the nutrition recommendations, it's almost always about the sustainability dimension of our recommendations. Nobody can really say that there is anything wrong with the nutrition recommendations, but the sustainability is always challenged. And of course, it's still a young science, and there is obviously just a small amount of science on environmental and sustainability aspects of foods when you compare it to nutritional aspects of foods. But still, there is still quite a lot of science, so we believe that what we have said here is actually true, or at least as true as it can be today. We also looked at, when the nutrition recommendations were getting ready, we were looking at the global burden of diseases, which is a database of WHO. And then we looked at the actual dietary risks in the Nordic and Baltic countries. And actually quite surprising that the biggest risk in our Nordic Baltic diet is that we don't eat enough whole grains. I would have thought that it would have been the consumption of processed meats, but that's only number 2 in the risks. So, but obviously we eat too little whole grains, we don't eat enough fruit and vegetables, we eat too much red meat, and we eat definitely too much processed meat, because basically we should eat as little processed meat as possible. And now to the end of my talk is really about the country-specific food-based dietary guidelines. As I said, we hope that these are being developed now in all of the countries. And it's very important to do this because what we did on a Nordic-Baltic level is not even true in one single country. We eat different foods than you eat in Lithuania. We certainly eat different foods than you eat in Denmark. We share a lot, but it's still not the same. So we really have to see that when we give dietary advice, it has to be on food that plays a major role in your country. Otherwise, it's no use. Obviously, if we go further from Northern Europe to other continents, then our dietary guidelines would be really useless. Not the nutrient part, but the food-based part. And at the end, I just wanted to quote the IPCC report that it's not a matter of choice whether we want to deal with the sustainability, the ecological aspects of food production. It's really a necessity. Food production is causing a big amount of the climate effects of the things that we do more than many other parts of society. So we really have to deal with food production if we want to solve the problems related to
not only climate change, but I would say also biodiversity to a high level. And to do this, we developed 5 key papers also on sustainability, and those papers really, they were commissioned and they were asked, and then of course they were publicly consulted with, and then the end result then went into this book. But they were basically looking at the different levels of where our food systems impact with sustainability on a global level, on a northern European level, and sort of how we should be able to change our food production systems, and then looking at basically the different ways of dealing with sustainability. And then this is actually the end result of the book, these last 3 slides. So this is what we should eat if we consider both our health and the sustainability. There's 3 slides here. The first one, obviously, is we should eat much more vegetables, fruits, and berries. The recommendation is 500 to 800 grams a day, and that is really a lot. When I raised my hand that I think I eat healthily, I was pretty sure that I do not eat even 500 grams of vegetables and berries a day. Maybe now in September when there's apples everywhere, but in February, certainly not. But at least we know. And we should always remember that this is not what you have to eat, this is what you should strive for. You know, when you're thinking about what should I eat today, try to go in that direction, and slowly we will get there. Nobody expects us to be there tomorrow. But obviously, we all need to eat more of these. And also the legumes, which interestingly don't have a quantitative recommendation because we don't really know enough about legumes. We just know that we don't eat enough of them. But they are good for your health, and they're also very good for the food production environment. They most of the time, they enrich the soil as well. Potatoes, obviously a big staple of our Nordic diet, and we should continue eating potatoes. They are very environmentally friendly and actually quite good for your health too. Nuts and seeds is something that we should all, just like legumes, we should eat more of nuts and seeds. Preferably not the salted chili nuts that I like to eat in front of the TV, but we should probably try for the ones that are not salted and roasted. And there's good ones there as well. Fats and oils, we all know that soft oils is the kind of fat we should use with our foods. Then when you look at fish, I believe that in Lithuania you're quite good at eating fish. I hope that you get to 450 grams a week, of which half should be a fatty fish. Red meat, this is probably the most contested of all. We are recommending that we should not eat more than 350 grams a week, and preferably even less than that when you think of the environment. But it really surprised me talking to the nutritionists developing this, that they were all pretty agreed upon that nobody really needs meat. I mean, I was thinking as a veterinarian that, you know, we probably should eat a little bit of red meat because it's good. You know, there's iron and there's, cobalt and stuff that you don't really get from anywhere else. But apparently you do get all these nutrients from anything. Even if you don't eat any red meat at all, you don't have to have any supplements. You get it all from other foods as well if you just choose wisely. White meat, perhaps even more contested in my country at least, because we are big. It's, you know, white meat consumption is growing every year, but now we are saying that, you know, we shouldn't increase white meat just because we stop with red meat, because there's huge environmental impact from the chicken industry, and in that sense we should try to get all meat consumption down. And milk and dairy, at least for my country, very important. We are big milk drinkers, big consumers of fermented milk products. Luckily for our milk producers, we are still able to say that 350 grams a day is quite healthy for you, and actually the environmental aspects of producing that much milk is not so bad. I mean, we wouldn't need to have as many cows as we have in Finland today. We have the cows because we want the meat from the cows. I think probably a third of the cows or 1/4 of the cows would be enough to produce the milk that we need. And then the last slide, cereals. Whole grain is really important. I think we all know that. We just have to look out for bread and other cereals that contain whole grain. Eggs, 1 egg a day is probably a good amount, and it's environmentally quite friendly as well. And the last ones, preferably no sweets at all, no alcohol at all.
So there is no, I know that some Nordic countries are thinking of whether you should have a recommendation on how much alcohol you could drink a week. You know that there is these that women can have 2 glasses of wine and men 3 glasses of wine. But from a nutrition and health point of view, there is actually, you cannot recommend the intake of alcohol at all. But obviously, people will be drinking alcohol, so you should tell them that at least keep the consumption as low as possible. And this is where we are today. 1 year later, we are still developing the national guidelines. The Finnish dietary guidelines will be published on the 27th of November, and I know that the Swedish guidelines are going out for consultation now, probably went out today, yes. And the Norwegian guidelines were published already in mid-August this year, and Iben will tell us about the Danish guidelines. So this is what I wanted to say. Really happy to be here, and I will be hopefully talking more about the implementation when we get to the panel discussion. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sebastian. Thank you so much, and we will talk later on broad and deeper. But my question, very brief question, you just presented Nordic nutrition recommendation, but let me just jump to your personal life, because we now at 9:30 breakfast time. How looked your breakfast today? Ooh, I was in a hotel, so I had a few slices of bacon. I never have that at home, but when I go to a hotel, I do try the bacon. I had 1 fried egg, and I had, I think, 3 slices of bread, but they were the browner bread. But I did note that in Lithuania there was only white bread and a little bit beige bread. There wasn't actually any rye bread that we would see in Finland and actually in Denmark too. So I think you could do better on the whole grain part, at least in the hotels. But otherwise, coffee and juice, it was pretty healthy, I think, except for the few slices of bacon there. Thank you so much. Thank you. Ačiū mūsų svečiui Sebastianui. Ir dabar jau suku į lietuvių kalbą, nes prieš mus čia netrukus stovės Ieva Gudanavičienė. Ieva yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos departamento sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja. Ir irgi kalbėti apie sveikatai palankę mitybą Lietuvoje, kas daroma, kokie iššūkiai. Ieva, prašau, jūsų laikas ir tribūna. Tai labą dieną, mane jau pristatė, gal šiek tiek tik tai apie patirtį pasakysiu, kad dirbu mitybos ir maisto saugoje apie 18 metų. 8 metus dirbau daugiau su maisto sauga, ir 10 metų jau esu įsitraukus į mitybos reikalus ir jau porą metų esu patarėja lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos klausimais. Tai jau yra visas tos 4 kojos stalo, kas buvo pristatyta pačioje pradžioje. Tai ir fizinis aktyvumas, psichikos sveikata, šiek tiek užsiema daugiau kiti kolegos, bet irgi mes kiek siejam su mityba, nes tai irgi yra labai kompleksiniai klausimai. Kadangi laikas ribotas, tema labai plati, tai pasistengsiu irgi taip bendrais bruožais prabėgti, gal irgi diskusijose daugiau paminėsiu. Taigi, kokia sveikatai palanki mityba ir jos skatinimas Lietuvoje? Visų pirma, irgi pradėsiu nuo rekomendacijų. Tas, kur mes turime Lietuvoje, labai panašus analogas, ką pristatė apie šiaurės šalių rekomendacijas. Tai turime 20 metais parengtas pačias naujausias, anksčiau turėjom kitas, ta prasme, čia mūsų naujausi leidiniai, yra sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos ir 22 metais jos buvo irgi praplėstos. Jeigu įsivaizduot, pirmosios yra 10 lapų, tokios labai bendros su patarimais, ir čia yra 50 lapų, kur yra ir lentelės, ir didesnė informacija, platesnė informacija. Tai turime tokias rekomendacijas. Jos, ką irgi norėčiau paminėti, kad ir prieš 20 metus rengiam, taip pat mes vadovavomės ankstesnėmis šiaurės šalių rekomendacijomis, kurios buvo ankstesnės parengtos 12 metais, taip pat irgi minėta Europos maisto saugos tarnybos rekomendacijom. Tai labai panašus toksai darbas ir dabar jos yra peržiūrimos, atsižvelgiant į šiaurės šalių 23 metų rekomendacijas. Kas dar yra daroma, tai, sakysim, rekomendacijos, tai yra jau toksai žmonių žiniai. Jos rekomendacijos, jos nėra privalomos, bet paprasčiausiai pateikiama informacija ir tie, kas domisi, gali tikrai pasivadovauti. Dabar kolektyvo maitinimas, tai jau čia yra kaip ir reglamentuotas, tvirtinamas sveikatos apsaugos ministro arba kitų ministrų
įsakymais, man atrodo, mitybos mes nereglamentuojam aukštesniam vyriausybiniam lygmenį, taigi ką turim iš sveikatos apsaugos ministerijos pusės, tai turim vaikų maitinimą reglamentuotą ugdymo įstaigose, turim socialinės globos įstaigose čia miniu vaikų ir taip pat poilsio stovyklas. Suaugusių reglamentuota yra socialinės globos įstaigose, na ir taip pat ligoninėse pacientų maitinimas. Taip pat mes konsultuojame kitas ministerijas, tai čia Žemės ūkio ministerija, kuri yra atsakinga už vaisių ir daržovių ir pieno produktų skatinimą, tai yra europinė programa, bet vėlgi, kadangi tai yra šiek tiek ir nacionalinis kontekstas, tai irgi vyksta konsultacijos. Na ir taip pat kitų ministerijų, kurios atsakingos už kolektyvų maitinimą, tai pavyzdžiui, jeigu įsivaizduoti, tai yra kariuomenės maitinimas, tai yra migrantų maitinimas, tai yra kalinių maitinimas ir panašiai. Šiemet konsultavom ir dėl dainų šventės maitinimo ir irgi, jeigu jau šnekėtumėte apie šiandienos kontekstą, tai taipogi buvo pasiūlytas būtent, kad būtų veganiniai, vienas iš pasiūlytų veganinis patiekalų variantas ir kodėl tai buvo siūlyta. Ir tai buvo irgi labai įvairi buvo diskusija ir buvo stengiamasi užtikrinti įvairių žmonių poreikius ir ne tik tai, sakysim, iš sveikos mitybos, bet ir ligų prevencijai, nes veganinis patiekalas labai dažnai eliminuoja dalį alergijų, ne visas, bet dalį mes, sakysim, jeigu turim pienui alergiją, kiaušiniams alergiją, tai pačiai žuviai, kur yra rekomenduojama alergija, tai su veganiniu patiekalu mes visada pasiekiam tą, sakysim, tą dalį žmonių, tai vat mes dar netgi tą prieimą darom ir iš kitos pusės. Tai va taip trumpai apie reglamentavimą ir konsultavimą. Toliau, kas dar yra Lietuvoje? Lietuvoje norėčiau čia jau užsienio dalyviams paminėti, kad turime 60 savivaldybių ir kiekvienoje savivaldybėje veikia visuomenės sveikatos centras, kuris vykdo visuomenės sveikatos stiprinimo funkciją ir kai kurias kitas funkcijas. Ir tame tarpe yra tarptų visos sveikatos stiprinimo funkcijų ir gyventojų sveikos mitybos skatinimas. Ir čia besiruošdama pranešimui įdėjau naujausius pranešimus. Tiesa, mes biurų turim apie 50, kitur yra, tose 10 savivaldybių dar yra sutartinai, kiti biurai teikia paslaugas, bet paėmiau porą, tai vieną matom iš Kauno miesto, kad rytoj vyks seminaras apie ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybą, galima prisijungti, ir kitas iš Anykščių rajono, kad yra irgi jau čia duotas telefonas ir kviečiama registruotis konsultacijai dėl sveikatai palankios mitybos. Tai visi, kas domisi sveikatai palankia mityba, tai tikrai gali ne tik tai paimti mano pirmoji skaidriai rodytas rekomendacijas, bet kreiptis į savo savivaldybės visuomenės sveikatos centrą ir taip pat gauti rekomendacijas dėl mitybos. Dar vienas dalykas, tai aišku, mes galim daug duoti rekomendacijų įvairių, kaip reikia daryti ir ką, bet, kaip sakyt, grįžtam į tą mūsų praktinį gyvenimą, einam į prekybos centrus ar parduotuves ir kaip išsirinkti iš, pavyzdžiui, 30 rūšių duonos arba jogurtų ar panašiai, kuris yra sveikatai palankesnis, kurį rinktis ar pagal gražesnį etiketę ar ką. Tai yra Švedijos nacionalinė maisto agentūra, yra tokį sukūrusi, tai yra jos kaip ir originalus produktas, ženklinimą rakto skylučių simboliu. Lietuva pasirašė sutartį su Švedijos nacionalinė maisto agentūra 14 metais ir perėmė lygiai tos pačius kriterijus ženklinti maisto produktus. Tai yra sveikatai palankių maisto produktų ženklinimas ir kad įsivaizduoti, kaip veikia, tai yra lyginami produktai ne visi sudėjus į bendrą krūvą, bet lyginami toje grupėje. Tai sakysim, mes lyginame visus duonos produktus pagal vienus kriterijus, jogurtus pagal kitus, jie yra nustatyti. Yra 25 grupės ir tada, jeigu mes atėjom parduotuvę ir matom paženklintą maisto produktą rakto skylute, tai iš principo mes galim nebeskaityti sudėties, nes tai yra sveikatai palankus maisto produktas. Tiesa, kadangi dirbu daug metų sveikos mitybos skatinimo srityje, tai ką iš marketingo specialistų esu girdėjus, kad šiek tiek ne tose vietose gamintojai deda tą rakto skylutę ir paprasčiausiai netaip lengvai krenta į akis. Tai čia, aišku, turim kur pasitemti, bet šitą ženklinimą mes turim nuo 14 metų, na ir kaip mums sekasi. Jeigu pasižiūrėti iki 20 metų, tai taip, sakysim, vangiai reikėtų pasakyti produktų pas mus rinkoje buvo, bet 21 metais toksai gavosi toksai geras šuolis, na ir dabar jų daugėja. Paskutiniai duomenys šio mėnesio, tikimės, kad jau virš 2000 turėsime rinkoje tokių produktų.
Taigi, tai pirma, taip ir dalis, ką mes turim, kokios rekomendacijos, reglamentavimas, kaip mes galim vartotojams padėti, o kokia yra iš tikrųjų situacija apie mitybą. Kas 5 metus Lietuvoje yra vykdomi faktinės mitybos, fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių tyrimai. Matome, kuriais metais, kokios amžiaus grupės ir kokia imtis buvo paimta ir apklausta ir kokie dabar mūsų apibendrinti visiškai rezultatai. Tai kaip taip labai bendrai pasakyti, gal šiek tiek taip, kad tas, kas buvo ir yra rekomenduojama rekomendacijose, tai tikrai lietuviai ne viską įvykdo. Tai kaip matote, mes per mažai vartojame daržovių, vaisių, grūdinių produktų, kas jau irgi buvo minėta, ir žuvies produktų. Čia jau Lietuvos daug metų problema su žuvies ir jos produktais. Per daug vartojam sočiųjų riebalų ir cukrų. Na ir kadangi turime šitas dvi problemas, vartojam per mažai daržovių, vaisių, grūdinių, aišku, gaunam per mažai skaidulinių medžiagų, na ir kai kurių vitaminų ir mineralų. Tai jeigu mūsų mityba pasidarytų būtent pagal rekomendacijas, tai vat būtent šitos paskutinės priežasties mes ją eliminuotume, nes tada mūsų mityba pasipildytų tiek skaidulinėm medžiagom, tiek vitaminais ir mineralais. Na, o čia šiek tiek taip vizualiai, kai kurios grupės, kurios buvo paminėtos, tai grūdinių produktų vartojimas, matote irgi kelių tyrimų rezultatus. Kaip matot, jeigu kelis kartus per dieną vartoti grūdinius produktus ženkliai krenta, čia atsiprašau, rodiklė užsidengia, ten yra 8%. Kasdien šiek tiek pakilo 5%, bet bendrai vertinant tą kiekį, kurį turėtume suvartoti, vartojam nepakankamai. Dar ką norėčiau paminėti, kad čia jau duomenys yra ne mano, yra duomenys sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro. Tai būtent čia jų rengtos skaidrės yra. Taip, toliau yra žuvis. Su žuvim matote, koks pasikeitimas yra nuo 2014 metų, kad kartą ar 2 kartus per savaitę dvigubai sumažėjo žmonių vartojančių žuvį. Išaugo tie turbūt ta pati grafa perėjo į tuos asmenys, kurie vartoja 1 kartą arba 2 kartus per mėnesį. Na ir matom, kad 12% iš viso nevartoja žuvies. Na, aišku, čia galbūt ir yra tam tikros priežastys su Lietuvos rinka ir, sakysim, su šviežios galbūt žuvies pasiūlymu, bet, na, tokią problemą mes turime. Vaisių ir daržovių vartojimas, ankstesnė pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacija yra čia, sakysim, ką mes matėm, šiaurės šalių rekomendacijos yra daug didesniai daržovių ir vaisių ruogų kiekiai, tai čia yra 400 gramų, tai kaip atrodom Lietuvoje nuo 97 metų iki paskutinio tyrimo 20 metais, tai dar nepasiekėm ir 400, o kaip matėt, kas prieš tai buvo pristatyta, tai yra dar daug didesni kiekiai. Na ir čia yra dar išdalinta, kiek kartų per savaitę yra valgoma vaisiai ir daržovės, tai tik tai 57% jas vartoja kasdieną. Na ir paskutinė apie mūsų mitybą skaidrę, tai yra sočiųjų riebalų ir cukrų vartojimas. Matot raudoną tašką, tai ties maksimaliu 10%. Tai kaip atrodo mes, ir tiek vyrai, tiek moterys suvartoja ženkliai per daug sočiųjų riebalų, su cukrais galėtume pagirti vyrus, bent jau tyrimai rodo, kad jie neviršyje šito 10%. Na ir, sakysim, irgi vėlgi grįžtam prie to pasirinkimo maisto produktų, pagal ką renkamės. Tai reikia pasidžiaugti, kad anksčiau vyravus pagrindinė priežastis kaina, tiesiog, kaip negaliu gal sakyti drastiškai, bet labai ženkliai sumažėjus, nuo 67% kažkada 97 metais iki 14, 19, 20. Pažiūrėsim, dabar vėl rengiamas tyrimas, kas bus dabar. Nauda sveikatai atitinkamai auga. Na, aišku, visada daugmaž vienodai laikosi skonis. Tai yra apie 40% kiekvienam tyrime. Tai vis dėlto skonis labai svarbu mums. Na ir paskutinė dalis, tai būtent šiaurės šalių rekomendacijos ir ką Lietuva daro. Tai pirmiausia irgi norėčiau pasidžiaugti ir kas ir buvo prieš tai minėta, kad jos buvo tikrai, pirmiausia, kad buvo labai didelė garbė, kad mes dalyvavom kaip stebėtojai lietuviai ir buvo labai įdomu girdėti ir tas diskusijas mokslininkų ir kaip buvo sprendžiami klausimai ir netgi galima buvo užduotos klausimus, kaip daryti. Tai iš tikrųjų buvo labai naudinga, vertinga, tikrai labai džiaugiamės dėl to. Na ir jau kada jos buvo paskelbtos, tai iš tikrųjų jas labai gyrė ir pasaulio sveikatos organizacija, ir kitos didžiosios šalis, ir Amerika. Ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad esame tų lyderių, sakysim, apsupti ir galim vadovautis jomis.
Na ir paskutinė skaidrė mano, tai ką mes planuojam daryti, aišku, čia po to po šitų rekomendacijų seks ir kitų teisės aktų, šiek tiek peržiūrėjimas, aš žiūrėjau, pas mane 2 minutės liko, nežinau, papasakosiu tiek, kiek, kad neviršit laiko, tai irgi keisime ir didinsime rekomendaciją dėl vaisių, daržovių ir uogų. Tai dabar turime, aš čia nedėjau, ką dabar turime, tai mes dabar turime rekomendaciją 400-500 gramų, tai mes 100 gramų pridedam. Na bent jau tiek, nes ką rodo statistika, net ir 400 mes nesuvartojam. Na ir aišku, dar iškart išdalinta yra vaisiai, daržovės ir uogos. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu mes imam šitą grupę ir valgom vien tik tai vaisius, tarkim, suvalgom, geras sezonas, kaip man čia buvo minėta, ir valgom vien vaisius, tai visgi dėl to iš mitybos pusės tai nėra pakankama. Turime imti ir daržovės, ir vaisius, ir aišku, pageidautina uogas. Taip pat bus nustatyta ta rekomendacija, kas ir visur yra pabrėžiama šiaurės šalyse, kad turėtume nevartoti daugiau raudonos mėsos kaip 350 gramų per savaitę. Šiai dienai mano rodytose rekomendacijose yra 500. Tai sumažėja 150 gramų. Ypatingai rekomenduojama ir anksčiau ir dabar yra rekomenduojama, kad vengti arba vartoti labai mažais kiekiais perdirbtą mėsą ir geriau keletą kartų tik tai per mėnesį. Pirmą kartą nustatysim pieno ribojimo kiekius, iki šiol tik tai rekomenduodamom, kad tai turėtų būti liesas pienas, dabar jau nustatysim tą kiekį, jį paimam analogišką, kuris yra šiaurės šalių rekomendacijose dėl cukrų vartojimo. Visada čia Lietuvos auditorija žino, kad visada pas mus tokia kaip ir riba būdavo 5 gramai, 100 gramų arba mililitrų. Tai rekomendacijose mažinam per pusę, kad irgi grįžtant į praktiką įsivaizduot, stikliniai gėrimo yra 2 šaukšteliai cukraus. Tai tas, kas nors kažkiek tai mažina cukrų vartojimą, įsivaizduoja, kad tai yra labai labai saldu ir pas mus 5 gramai yra sveikos mitybos rekomendacijose. Na tai dabar jau tikimės, kad bus 1 šaukštelis, arba aišku dar geriau, iš viso be cukraus gėrimai. Aišku, čia išlieka rekomendacija, kad reikėtų vartoti vietinius ir sezoninius vaisius, kad jeigu norime prisidėti prie aplinkos, reikėtų kuo didesnę dalį savo mitybos įtraukti augalinių produktų. Niekas nesako, kad mėsos visai reikia atsisakyti, kad reikia pereiti veganinę mitybą, bet bent vienas patiekalas per dieną galėtų būti tikrai iš augalinių produktų. Na, aišku, buvo ir paminėta, ir aš būtinai paminėsiu, kad jeigu žindymas, tai yra tiek labai palankus aplinkai, tiek žmogaus sveikatai, ir tai yra tikrai turėtų būti pagrindinis pasirinkimas, nebent yra kažkokios rimtos medicinės indikacijos. Na ir ką mes dar paminėjom, čia jau taip bendrai, dėl bendros kultūros ir bendrai sveikatos bendrai, tai kad iš tikrųjų, jeigu mes valgom, mes turėtume valgyti lėtai, ramiai ir atsisakyti ekranų. Tai tiek. Na ir gal dar trumpai patirtį, matau, jau nebeturiu 0, bet gal pasiimsiu dar 1 minutę. Tai nedėjau daugiau skaidrių, bet ką galiu pasakyti, minėjau, irgi pradėjau, ką mes reglamentuojam, tai vaikų maitinimas. Tai kuo mes, sakysim, galim dar pasidžiaugti, kad nuo 18 metų jau turim tokį kaip reikalavimą, kad turi būti vienas augalinis patiekalas pasiūlomas vaikams. Tai nėra privaloma jų, kaip sakyti, vaikams jau valgyti, bet mokyklose turėtų būti. Dėl jo šito reikalavimo įgyvendinimo jau čia yra kitas klausimas. Nes vieni, kas, sakysim, apsiema ir tikrai džiaugiasi, kiti sako, kad vaikai nevalgo, bet vėlgi, kadangi mes turim įvairių patirčių, iš tikrųjų, kad būtų požiūrio ir galbūt susidomėjimo reikalas, tai toks dalykas susireglamentavę esam, kiek daržovių vaikams turėtų būti patiekta, dažnau mėsos esam susireglamentavę nuo 18 metų, kad neturėtų būti dažniau negu 2 kartus per savaitę patiekiama raudona mėsa, ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę balta mėsa, tai irgi va šitie reikalavimai, kada bus patvirtintos rekomendacijos, tie dažnumai bus peržiūrimi. Tai labai ačiū uždėmesi ir ką geros konferencijos. Ačiū. Ieva, dar lukterkit akimirką. Tikrai labai labai ačiū už tas rekomendacijas. Aišku, yra toks posakis, sako, galima žirgą privesti prie šaltinio, bet priversti jo gerti niekaip. Tai matyt, laikytis tų rekomendacijų yra kartais daug sudėtingesni dalykai, bet, aš beje dar pasižiūrėjau, koks pats autoritetingiausias medicinos žurnalas pasaulyje, duokit pavadinimą. Lancetas, esat girdėję apie Lancetą ir štai pasižiūrėjau, mes susirašinėjom su Nerijum Mačiuliu, tas sveikatos visus tokius mokslo naujienas ir esam visai šviežiai pasižiūrėjau susirašinėję, kad
rugpjūčio 20 Lancete buvo paskelbta, jog čia Lancet diabetas ir endokrinologija toks straipsnis, beveik 2 milijonų imties tyrimas padarytas, 1,97, dėl perdirbtos mėsos ir raudonos mėsos yra raudonos lemputės dėl antro tipo diabeto, endokrinologinių ten problemų, bet žodžiu, jūs jau galėsite ten, kas į sveikatos pusę pasiskaityti giliau, nes tokios imties tyrimų labai retai būna, kai 2 milijonai žmonių yra paimtas labai respektabilus žurnalas paskelbęs dėl raudonos mėsos, raudoną lemputę mums. Bet kadangi nieko nepaleidžiu be klausimo tokio lengvesnio, žinot, iš tų visų principų, nes jūs esat labai informuotas žmogus ir čia yra labai informuoti žmonės. Aš tikiuosi, kad ir mūsų žiūri labai informuoti žmonės. Ieva, kurios sveiko valgymo, sveikos mitybos taisyklės, kurias tikrai visas žinot, jums yra sunkiausiai laikyti savo gyvenime? Turbūt mažinti cukrų kiekį. Cukrų, mažinti cukrų. Cukrų naudojat? Taip, geriu nesaldintą kavą, arbatą, vandenį, negeriu nieko saldaus, bet vat, prie kavos saldumynai, tai čia dar tikslas. Nu, žinot, nes mano asmeniškai užkandžiavimas yra toks, atrodo, taip vat negali to streso matyti. Daugiau patirdamas vis kažką tai save apdovanot kažkuo. Tai kągi, ačiū labai Ievai, grįšit dar į podiumą netrukus, ačiū Ievai už pranešimą. Na, o dabar paplokim Ievai ir netrukus plosime mūsų bičiuliai iš tuoj aš čia pareigas, nes tos pareigos labai ilgos, tai reikia jas visas toj man perskaityti anglų kalbą, turbūt išverst būtų daug ilgiau, bet Danijos maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijos, maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės veterinarijos ir maisto administracijos tvarios mitybos ir sveikatos skyriaus specialioji konsultantė. Iben Humble Christensen. Madam Iben, floor is yours. Thank you very much. Nice to be here. Thank you for the invitation. My name is Iben Christensen. I work at the Danish Veterinary and Food Administration, which is under the Ministry of Food, Agriculture and Fishery in Denmark. I work at an office called Sustainable Diet and Health Division. And in my office, we are responsible for developing the guidelines in Denmark and also promote the guidelines. And our guidelines in Denmark is actually the basis for the promotion of healthy and sustainable diets in Denmark. And therefore, I've chosen to speak a little bit about how we have worked to develop them in Denmark and also how we have worked to incorporate the new Nordic nutrition recommendations that were launched last year. And then I will end my presentation by showing you some examples of how we work with implementation. So why did we already develop new guidelines back in 2021 with focus on health and climate? This was 2 years before the launch of the Nordic nutrition recommendations. And I think we have at least 4 reasons for that. First of all, we already back then saw growing evidence that it matters what we eat, not only to our health, but also to the planet, and that it actually makes sense to combine a focus on both health and climate, and also other sustainability aspects, of course. The previous Nordic nutrition recommendations actually had a small chapter also discussing sustainability aspects back then. But we also got a new evidence report from the Technical University of Denmark who showed us that it would actually make good sense already back then. Then secondly, also in Denmark, we saw an increasing motivation to eat more climate friendly among the Danes, but lack of knowledge on how to do that. We also saw a big need for advice on how to actually eat more climate friendly without compromising health, because what is good for the climate is not necessarily good for health, and also the other way around. So even though it goes hand in hand, you also need to consider how to do it.
And then lastly, there was also timing, because back in 2019 we had general election in Denmark, and this election was actually called the climate election. So both the public and the politicians in Denmark back then had lots of debates about the climate, and that we should do something. So that was also a big goal of the government back then, was to do something for the climate. So how did we develop the guidelines back then? First of all, we made some success criteria for the work. It was very important for us to make the guidelines simple and easy to understand for the general population. So it was all about taking this big publication, the previous one, NNR, and translate it into some simple guidelines that you could actually understand and remember for the normal population. And we also wanted fewer guidelines. Before we had 10 guidelines, but we still wanted to cover the whole diet, so not leave any food groups out or anything, but try to make it more simple. And of course, incorporate climate considerations without compromising health. And also important for us to take the Danish dietary habits and our food culture into account, and base our work on the best available evidence. And this is an overview, and it may look simple, but it was a very big task actually of how we developed them. We started in February 2020, where we got a new evidence report from the Technical University that were based on the previous Nordic nutrition recommendations. Then we made a draft. We involved stakeholders. And based on the inputs and comments and feedback we got, we made a second draft and invited our stakeholders once again and presented what was almost our final work. And then we launched in January 21. And besides all that, we had tests of wording, understanding, and expressions in our guidelines among consumers. We had consultation with an external communication agency. We developed a new visual identity, a poster, leaflet, the website, a toolbox for stakeholders to use, and so on. We planned a launch and launching campaign, and we had, of course, a lot of internal meetings, workshops, discussions regarding the translation of the evidence into simple guidelines, including what level of detail should we have. And this was the final guidelines we launched in 21, focusing on eating plant-rich, varied, and not too much. And besides these overall 7 guidelines, we have 3 levels of information and details, and that was actually the product of all our discussions on the levels of details. We have the 7 guidelines and are trying now to make Danes remember just these 7 headlines. But then we also have a leaflet going a little deeper in details and giving direction on amounts and other kind of information about giving the explanation of what is actually good for health, what is good for climate, and so on. And then we have a website where we have even more details and also target group specific guidelines for pregnant and lactating, vegans and vegetarians, small children, elderly, and also guidelines for kindergarten, schools, work sites, and so on. So what was new back then? The main changes was that we went from 10 to 7 guidelines. We have incorporated new words and directions: eat plant-rich, eat less meat, and choose legumes. So that was new ways of explaining the direction for the Danes. And then we had incorporated more focus on foods and less on nutrients. Before we, for example, used the word saturated fats. We don't do that in the new guidelines. And then, of course, the new visual identity. And then also we incorporated some new amounts. So for the first time we say eat
or not eat. It's not a recommendation, but it's an adequate amount when eating a varied and plant-rich diet of 350 grams total meat. So that includes both the red and the white, and 100 grams of legumes per day, which is beside our recommended intake of 600 grams of fruit and vegetables. And then we finished this very big work of developing new guidelines, and then already 2 years later, the new Nordic nutrition recommendations came. So this, of course, called for an assessment of our guidelines to see if these new Nordic nutrition recommendations were actually in line with our guidelines. So the first step we took back in 2023 was to look into the guidelines and see how it correspond with the recommendation we already have. And when we looked into it, we could see that there was a lot of similarities on food group level. For example, all the amounts, fruit and vegetables and so on, and the directions to eat less meat and more legumes. But we also saw significant changes in the dietary reference values that Sebastian told you about, and also an increased recommendations for whole grains. So this called for an assessment of our guidelines. So the second step in Denmark was to initiate a new project at the Technical University of Denmark. We asked the Technical University to uncover these changes in the Nordic nutrition recommendations from 12 to 2023 and assess whether this gives rise to make some adjustments. And an important role of the Technical University, the National Food Institute in Denmark, is actually to help us translate the Nordic nutrition recommendations into the Danish context. As Sebastian also said, that it's important when you develop guidelines that they fit into the food culture and the food habits. So it's a big part of this. So the Technical University were calculating nutrient density, nutrient composition based on the Danish food database. So it's data about the nutrient content in foods on the Danish market. And then also to take the Danish food culture, food habits and availability of foods, that's data they already have at the Technical University. When making dietary modeling and proposing what types and amount of foods we should focus on in our guidelines. And the third step was to decide on what adjustment we should then make based on this new report that was published in the spring. And the report concludes that most of the amounts and points in the guidelines can continue unchanged, but the report also points towards making some minor changes, including, for example, increasing the recommended intake of whole grains to 75 to 90 grams per day or more. Milk, the adequate amount that we have in our guidelines should be changed from 250 milliliter to an interval of 250 to 350 milliliters, and then including age-specific recommendations with highest amount for children and adolescents, and this is due to an increased recommendation on calcium. Then there's eggs, which should be increased from 2 to 3 eggs per week. That's because of an increased recommendation for selenium in the Nordic nutrition recommendations. And then there's a big focus on coffee in the new NNR, and also focusing on limiting that, which we also incorporated, and also focus on fruit juice and to limit the intake to maximum 1 small glass per day. However, what is also important to say is that the direction that is expressed in the overall 7 guidelines are well in line with the new
Nordic nutrition recommendations, and therefore they remain unchanged, which we are very happy about, because you can also be criticized for making new guidelines all the time, and the consumers get confused and so on. So we are actually very happy with that. So this is just an overview of some of the selected amount that we give in our guidelines. And I will not go into details, I don't have time for that, but just so you can see how it ended up. And then I will spend the last 2 minutes just quickly go through how we work with implementations and just give you some examples on what we have been doing. First of all, just the main challenges quickly. We have to, of course, tackle the gap between the Danish food culture and the guidelines: high meat consumption, high consumption of sweet, salty and fatty food, low intake of legumes, and a low intake of fruit and vegetables. And then a big challenge is also to change the food environments, the availability of food, the options that Danish consumers have also to actually follow the guidelines. And then also to achieve and ensure a continuous high level of awareness, knowledge and motivation among the Danes. And this is our implementation strategy just overall. As you can see, we work with communication, we work with structural change, and we also work a lot in public-private partnership, because we believe we cannot do everything on ourselves. We have to have all our partners to help us, both with the communication and with making the structural change out there. So this is examples from our launching campaign, Do Something Good for Health and Climate, where you can see all the guidelines. And here's an example of how we had outdoor posters, a lot of places around in Copenhagen and the rest of Denmark. We used influencers for the first time, so that's also a new strategy to communicate and reach our target groups. We were a lot in the news and the debate, which was a good thing. We had an exhibition at a science center for children, adolescents and families, where you could try to put together different kind of foods and see the climate impact and the health. And I'm almost done. We had a lot of communication from our stakeholders, so that was also really nice to see that we had support from them. We also communicate with examples and very visually. We work with mythbusters, showing that, for example, you shouldn't drink juice to be healthy, but a little amount of juice is okay and can be part of a healthy diet. And as I said, we have guidelines for daycare schools and worksite canteens, a lunchbox hands on how to make a healthy lunchbox, the keyhole label that you also saw previously, and a campaign in 2022, maybe you heard of it, with a song of these 4 guys, what is a legume, telling the Danes what legumes are, and more visual material we have developed. And the latest one is Give Me 5, showing how much there is room for of the sweet, salty and fatty foods. So yeah, we try to make everything fit together, and thank you for your time. Thank you so much. Thank you. Thank you, Madam Iben. 1 or 2 principles of your personal nutrition. What? Principles of your personal nutrition. 1 or 2. I think the most important recommendations in the dietary guidelines is that you should eat a varied diet, you should eat plant-rich. So I think I cannot point out 1 or 2 guidelines that are more important than the others, because they all are dependent on each other. So. Okay, thank you so much, and let me invite you to take a seat in front of the audience. We will now jump to a broader panel discussion, and let me invite also Sebastian and Ieva. Ieva, leiskit pakviest.
Oh, maybe you could take a seat here. Sebastian, gender balance, okay? We will try to make that panel discussion as much horizontal as impossible or as possible. Let me ask our brilliant audience to raise a hand in case you have any questions, comments, or want to react to any maybe presentation or comment made here. Use Lithuanian or English, no problem. Everyone has headsets for translation. And let me just take a look to our audience. Still no question. Just raise your hand. And for our visitors, we have question. Okay, let me let the microphone. And for our audience online, also write a question in comment or write your comment in comment. Galit lietuviškai, angliškai, kaip patogu. Aš noriu paklausti Just a dėl... minute to take... Okay. Yeah. Yes, you would need translations. For the translation. Mano klausimas būtų susijęs su tokia rekomendacija, man atrodo, jinai stipriai minima dabar ankštinių svarba mityboj. Ir kaip jūs galvotumėte, ar tai yra daugiau susijęs su mitybinė prasme tam tikrų medžiagų, ar tai yra daugiau aplinkos ir tvarumo aspektas? Kodėl taip akcentuojamas tos ankštinės, nes 100 gramų per dieną yra tikrai, man atrodo, labai daug. Ačiū. Neįvykdoma. Ačiū. Did you catch the question, Sebastian? Yeva, maybe you catch it. Or other panelists. It's okay with translation? Yes. Yeah. Please, use microphone. Hello. Okay. I think this is really a question that the real nutritionist should answer, but I'll start since the microphone was given to me. I think it's a combination of both. I think they are certainly very good from a sustainability point of view, but of course they are also very, very good nutrient. I mean, they are very good for the nutrients as well, and they vary the diet, and probably the nutrients you get from legumes, I would guess, is a little bit different from the ones that you get from fruits and vegetables. But I turn to the real experts. Yeah, I can add to that also. I agree. I think it's both. It's a combination. It's about when you recommend to reduce the intake of meat, you will have to replace the meat with something. And our evidence base for our guidelines shows that when you reduce meat, it's a very good idea to increase intake of legumes and whole grains and nuts and seeds and other providers of proteins. And when you combine these, you will get what you need of proteins and other nutrients and vitamins. Okay, I share your opinion, both. What I can add, maybe it's about proteins, because as it was told, if we decreasing some food in our diet, we should replace, and here meat is proteins, so we replace with plant proteins. And also it's very good for environment. We have a question from the online visitor Lilia, and the question regarding communication, because we have the recommendations that how to change culture, how to change behavior of the people, how to change society, and not just to put recommendation on the table, on the paper. And the question is about advertisement, about social promotion. It's a very important part of the implementation, how it looks in Denmark, in Finland, even in Lithuania also. Yeah, I can start. I think when you are going to change behavior, you need, of course, to work with people's awareness and knowledge, but what is maybe even more important is to focus on changing the food environment. And that's why we in Denmark work also to
increase availability of healthy and sustainable foods in daycare, schools, and kindergarten, so that you make it make the choice easier, and hopefully also they will get some experiences so that they want to go back home and try to cook some of this. With children, through kids, you promoting that ideas of healthy nutrition. The main and the most successful social advertisement maybe in your country, Finland? I think, just as Eben said, it's really you have to work on many different levels. I think the most important one that we have experienced in Finland is really that there's quite a lot of public lunches in Finland, both offered by schools, universities, kindergartens, but also at workplaces, and there you have to incorporate the nutrition, the dietary guidelines, so that, for example, in Finland, if you want to have state support for the food that you are producing, let's say the municipalities, what they are offering in schools or at hospitals, then prisons, the army, everything, they cannot get the subsidies from the state unless they are following the nutrition guidelines. So we are quite sure about the sort of the official lunches served in Finland are following the guidelines quite a lot, and that's about 1/3 of the population who gets a meal like that every day. But then you really have to, I mean, then there's 2/3 that are not eating these, in a way, state-sanctioned lunches, and we have to make sure that they also choose the right thing. And there you really have to go into the system, and you have to work with the stakeholders, maybe with the big retail chains and with the food industry. And this is where it gets really difficult, because it is not really in the interest of the retailers or the industry to make healthy food. They make a lot of money on the unhealthy food. So you have to really engage, and there's small successes some along the way, but I think without hard legislation you cannot really get rid of the problem of having a lot of unhealthy food available. I know that Norway is now introducing legislation where they forbid marketing of unhealthy foods for children. We hope that that will pass, and if that's a good experience, then we will certainly look at that in Finland as well, because there is a lot of food still marketed to children, although it's supposedly not, I mean, the industry has promised not to do so, but they still do it. So it's really a combination of soft and hard guidance, and yes, please. Okay, it's a difficult question. Actually, I think we need to increase our health literacy and also nutrition literacy, because it's very important. You can tell, you can show recommendations to do something, but if people or children or society don't understand why we need it, we will not reach, as I show our statistics. Also, what I think it's very important, and we should discuss with all the stakeholders and also public, every public group, because they reach different messages, how to tell. If you tell for small child, you should not tell about the healthy nutrition. It's not interesting for him at all, but you can tell you will run quicker or you jump higher, then maybe they listen. For the older people, they're very important, the health. For young people, it's very, as I can suppose, very important, the climate change and the environment. So I think that we should seek for different ways, and I was very impressed about the Danish experience about communication, influences, films, songs, and so on. I'm very impressed. That's really important. Yeah. That's really important to reach the audience, to reach the people, because information, we have many information, all internet, but how to tackle that? Yes.
I think that's really a good point, in that sort of people are different, are interested in different things. Also among, if you just look at the adult populations, for some people, the environmental and sustainability aspects are really important. And for some, it's completely the opposite. If you say that this is bad for the climate, they will eat it just because they think that they've heard enough about climate, so they certainly will eat particularly what we're saying not to eat. So to that point, I think it was really important in Nordic nutrition recommendations, in that the recommendations to reduce the intake of red meat is only based on health. It's got nothing to do with environment, and we've been very clear in saying that we are not saying that you should eat less red meat because it's good for the climate. We are saying that you should eat less red meat because it's good for your health, or it's bad for your health to eat more red meat. And that's what you referred to also in the newest Lancet report. I mean, so it's we have to be really clear about those messages. And then I just want to add that obviously taxation fiscal means is really good, but it's really been difficult to do that because it seems that the industry always finds ways to go around it. But we have now introduced in Finland a sweets tax. In a way, we have the value-added tax of sweets is now raised to 25.5%, which is the general value-added tax for goods in Finland, whereas other foods are still at 14%. So you could play with the value-added tax as well. At least in my opinion, that's a really easy one because you don't really need to have a special tax for good foods or bad foods. You can just adjust the VAT levels. But we are still working on that, and we would like to, at the same time that we have now introduced the sweets tax again in this form, we would also like to have no value-added tax on fruits, on fresh fruits and vegetables. But our finance department is not too happy about that, but let's see where it will end. Thank you, Sebastian. Any questions from the audience? If you have such, please raise your hand. We will jump with a microphone, but our online speakers and online viewers have questions. Let me jump to Danguolė. Danguolė writing just translate. Will translate. How you in Denmark and in Finland prioritizing the local farmers and making these short chains? Well, in Denmark and in EU, we cannot recommend to choose, for example, Danish products. So that's something that we have to deal with. But something that we can do when we guide Danes on how to choose is, for example, to choose fruit and vegetables in season. What is available, what is the cheapest thing in the supermarket right now, that will usually also be local. I see. But there are still also a lot of other projects going on around in Denmark, in the municipalities and at the schools and the canteens, where they are working on trying to get producers from the local area to provide foods for them. But as authority, we cannot, in the guidelines, recommend to choose specific Danish products. Sebastian, your experience in Yes. Finland? It's the same also in Finland, of course. However, we try to give guidance on how to do the procurement of foods for, let's say, canteens and schools and municipalities, and because it's an art in itself to make a contract of delivery of foods that will actually sort of give you the foods that you are interested in. So we've said that if you are really interested in supporting the local economy, you should put in some rules stating that the foods need to have a certain freshness level. For example, bread cannot be older than 6 hours, then obviously you will have to use local bakeries if you're interested in that kind of bread. But the problem is that the municipalities, and particularly schools, do not have that much money, so they cannot do contracts giving them only local food, because the local food will also be more expensive than the imported foods. So it's not really in their interest. I mean, although they say that they want to support the local economy, they don't really have the money to do that all the time. So it's really a balancing act. And we do have to remember that, I mean, from a local economy point of view, it's good to support your local food. But I think
it's also clear from the nutrition recommendations that actually the environmental impact of food traveling over long distances, even between continents, is very limited compared to the impact of actually growing that food. So it can be more harmful for the environment to eat locally produced foods in Finland than to import it from, let's say, Africa even. This is not always the case, but sometimes it is the case. So we shouldn't, if we are worried about the environment, we shouldn't get hung up on the distances and packaging, because that's not really the issue. The issue is really how do you grow the food and what do you grow. Obviously, vegetables is always more environmentally friendly than meat will be. Thank you. Maybe it's not for your ministry, Ieva, but how Lithuania promoting short chains and local farmers, and what situation here? Maybe not for our ministry, but I tell what we have at our regulations for children, for patients, for adults at social houses. We have the recommendation to buy short chain products, also to buy ecological products, and also to buy Lithuanian quality. I can tell what is the sign kokybė at Lithuanian Quality. means quality. So such a recommendation, not obligatory, but recommendation. Not rule. Yes, because it's difficult to do it obligatory. You should have enough products, and that you should also know what is price for it. It's very high, actually. Some viewers see the problems that the problem of price, because these products are much more expensive. Really? Not necessarily. I think we haven't had a calculation in Denmark yet. Maybe someday we will. What is the actual cost of following the guidelines? But I'm sure that if many Danes would cut down their meat consumption, they would save a lot of money that they could spend on buying fruit and vegetables instead. We eat around, I think, 1 kilo of meat per week on average, and we recommend 350 grams. And also intake of sweets, cakes, sugar, snacks, stuff like that, soda. We eat a lot, so if you would cut down that, you would also have money to buy some of the things we should actually eat more of. Okay. I think it's a myth that it's more expensive to eat healthy food than unhealthy foods. Of course, there is sometimes promotions in McDonald's where you seem to get a lot of food for a rather cheap price, but I think this is really relative to, I don't know, to eating really healthy food in a good restaurant. I mean, I think if you make your own food from raw materials, healthy food does not have to be expensive. Certainly, pulses and legumes cost next to nothing, so it's really cheap food when you compare it to any kind of meat. So I really think it's a myth that is promoted by, I don't really know who, probably by people who are not really willing to make that change to a more healthy diet. So they defend themselves by saying, like, look, it's so cheap to buy French fries and potato crisps, so that's why I do it. Obviously, it's cheaper to buy porridge. Okay, any questions if you have? Just coming back to your recommendations and also to the problem we now tackling, I didn't catch any good word about sugar and soda in your presentations. It's really the danger, and how you dealing with child dependence from soda and sugar in your countries. How you solving these problems in schools? Oh, yeah. Well, as you saw on one of my last slides, we just made a new campaign on new materials to show actually the amount, what is there room for. So it's not
like pointing fingers at anyone at all. It's actually showing that there is room, but you should really think about how much. And this handful is a new way that we can give more visual guidance that can be adapted to anyone, no matter age and size, because your hand is growing with your age and your energy needs. But yeah, it's difficult. It's also about working with also availability, the environment, our partners, supermarkets, retailers that should also, in my opinion, be more ready to help creating a more healthy environment when we shop. Do you feel some pressure from industry, sugar industry and soda industry? I know that there's being spent a lot of money on marketing of unhealthy foods to children, so it would be nice if more money was spent on promoting more healthy foods. Let me jump to Lithuanian also case. How you, Eva, dealing with these problems of sugar and soda? Let's begin from energy drinks. Actually, we have good practice to tell that we have banned to sell energy drinks till 18 years for children, shops, and also the advertisement is prohibited. It's one thing, but it's for children. And as you know, market is in the single, and children lives in families. So we have banned. They cannot buy energy drinks, but anyways, they saw them and a little bit consume. Maybe it's one of the good examples. Another thing was we have banned some drinks at schools, energy drinks and other soft drinks, sparkling drinks. And we also have set the sugar amount at this, but what I have mentioned in my presentation, it's 5 grams per 100 milliliters. It's a huge amount. You drink all this portion, you know, still. So it's very difficult. And I share the opinion that it's about marketing is something terrible, actually. It's very, very aggressive, and they reach children everywhere. I just remember Singapore ex-prime minister Lee Kuan Yew, who's in his memory, his first sentence in a book sounds like this: "I'm great believer in violence. I'm great believer in bans." Maybe you believe in bans or not? Speaking about the soda and well, we have a few bans even. I think we've had a ban already for 25 years that you cannot have vending machines in school. So that is a good thing. And the children don't expect to find sodas or sweets in school vending machines. But obviously, if the school is in the city, they can go to the supermarket if they are old enough, and they probably do that. We don't really have a ban on energy drinks. A lot of people would want that. We have a recommendation that they should be sold for under 15-year-olds, but it's more a recommendation and not very effective. And but we really treat energy drinks as any soft drink. We are not recommending either one. And we have a soft drink tax on all soft drinks, including energy drinks, which is dependent on the amount of sugar in the drink. But as with all taxes, they are usually quite low. I mean, the reasoning goes that children do not have a lot of money, so even a small tax will be effective. But in our experience, it helps. But you would really have to have a big tax. You should raise the price by something like 30%. Then people will actually not buy things. But if you just increase it with 5 or 10%, people probably don't even notice that. And the industry will lower the price to ensure that they sell products. But I think that the industry is coming around to realizing this. I think we see both in our confectionery industry and also in the soft drink industry that they are creating products without sugar and promoting them as well. So they realize that probably in 10 years' time, people will not consume as much soft drinks, at least I hope not. And then they will have developed
other drinks like Coca-Cola, Dasani, and whatever, and you buy high-priced water. And of course, from a nutrition point of view, that's really a good evolution. But yeah, but I just want to say also that with soft drinks, as with all unhealthy foods, at least what we see in Finland is that it's a particular part of the population, the uneducated, the ones who are not doing very well either way. They are also the ones who are consuming the least healthy foods. So it's really a societal problem as well. And it's very difficult to reach this group, which is already not feeling very well. So, I mean, they have bigger problems to think about than what they are eating and drinking. Whereas then the part of the population who are doing well, they have the energy to actually go to a little bit of problems to also serve and consume healthy foods. And last two questions from the audience. If I can ask you to answer blitz briefly to these questions. Christina, our viewer, asking you even to comment your plant-based action plan, which Danish government proclaim as the best in the world. And Christina asking just to make brief comment on that. Tina, our viewer, there is a big debate in my community right now when schools and daycare should have some sort of vegan good instead of real butter. Is this really based on Nordic nutrition recommendations? How do you consider the manufacturing processes and health? You could briefly just catch these points, maybe from Christina and your plant-based action plan. I believe the plant-based action plan is really about engaging all stakeholders and making everybody responsible for this work that is need to be done from farming to industry. And together with that, we also have the plant fund where you can apply to get finance for a project. So I think that's the main point, that no one can do everything, but everybody can do something. And all stakeholders should do something. Should do something. Thank you. Contribute. Thank you. Sebastian? On the vegan versus butter, I think when you look at the Nordic nutrition recommendations, there is not really any recommendations regarding a vegan diet. I mean, I don't think from a nutritional point of view, it doesn't make any sense. I think that a vegetarian diet is probably what you should be aiming for, and that's as far as I think we can go in recommendations. But I know in Finnish schools, you are not allowed to serve butter, or if you want to serve butter, the school has to pay for it itself. The money that comes from the municipality only goes for fat-free milk and fat-free spreads, which is margarine of some sort. Okay, Lithuania, we allow to serve butter, but it depends about amounts. It should not be also sauces, these dishes with butter. But if you want to put one slice in the porridge, it's not prohibited. You know, it depends on your diet, not about that, like I tell that everything should be vegan. We are not talking about it, but we should eat more plant-based diet. So we have. Sebastian, if I just ask you to conclude and from that big book to convert just in one main sentence, what is the main recommendation from your point of view? What is the main message for the society from all that big book? I think my main message would be that you should eat more fruits, vegetables, and berries. I think that most populations in the north, well, now I'm going against the advice, but my feeling is that we eat quite a lot of whole grain, but apparently I'm wrong because it's still a big risk here. So eat more whole grains, eat more fruits and vegetables. I really think that that is the most important thing we can do from a health perspective. And we have just the last question. Do we have coffee?
Yes, we have coffee now, and mes turėsim toj kavos. We will go to coffee break and just half an hour to have relax. Let me thank you for your contributions. Thank you for your presentations. Thanks Lithuanian, Finland, and Danes for your brief comments, and thank for audience for listening. We will see each other in half an hour.
Skanę kavą ir arbatą organizatoriams, šiek tiek sveiko maisto ir daugiau energijos ir pasitenkinimo toliau dalyvaujant puikioj konferencijai, kurioje kalbam apie šiaurės šalių rekomendacijas sveikai mitybai, kaip visuomenę turėti sveikesnę, laimingesnę, ilgiau gyvenančią. Ir judam link tvarios gamybos ir gerųjų praktikų, gerųjų patirčių, nuo gamybos iki vartojimo įpročių keitimo. Labai svarbi tema, kaip tas rekomendacijas galima būtų paversti realybę, paversti kūnu. Ir čia su mumis pasiryžus praturtinti mūsų galvas pranešimu Justina Kaučikienė, ūkininkė iš Smėlynės ūkio. Ir tik tai dar kol jūs lipat pasakysiu, ruoškit klausimus tiek Justinai, tiek mūsų žiūrovai, kurie dalyvauja transliacijai. Ačiū, kad esat gyva šio renginio dalis. Irgi drąsiai rašykit savo klausimus, komentarus, replikas, kritiką, jeigu tokios būtų. Tai Justina, prašau. Tai jau pristatė mane, tai nebeprisistatysiu. Tai tiesiog visi sveiki, malonu, kad domitės sveika mityba. Ir aš turbūt pradėsiu nuo mūsų istorijos, kurioje būtų galima apibūdinti šitą frazę, kurios autoriaus net ir nežinau. Iš tikrųjų, tai mokėkite ūkininkui arba teks vėliau mokėti gydytojui. Viskas su jie yra gerai, mes tom ir vadovavomės, 5 metus taikėm augalinę mitybą, bet ta sveikata mus kažkaip aplenkė. Ir aš vis tik sakyčiau, kad mes skaudžiuoju būdu sužinojom, kad nėra taip svarbu, kas yra lėkštėje, kaip labai svarbu yra, kaip tai, kas yra lėkštėje, buvo auginta. Ir turbūt ne vienam paslaptis yra ir turbūt teko girdėti, kad dabar reikia suvalgyti daug daugiau tam tikrų daržovių ar vaisių, kad gauti anksčiau augintos daržovės ar vaisiaus maistinę vertę. Kad ir mano patiktam pavyzdį apie apelsinus. 80 metais augintas apelsinas dabar prilygsta 8 apelsinam, nes jose yra mažiau ir mineralų, ir vitaminų. Tai kaip čia taip gavosi, kad mes tas maistingasias medžiagas, tas, kurios kuria mūsų kūną, paėmėm ir praskėdėm tuščiose kalorijose. Tai pirmiausia, aišku, selekcija. Visos selekcijos kryptis buvo į didesnį derlių, į kiekį didesnį, į patį grūdą didesnį. Ir turbūt mes tą grūdą ar vaisių didinom greičiau, negu pats augalas gebėjo jį užpildyti svarbiais mineralais ar vitaminais ar kitom fitocheminiam medžiagom. Ir kitas svarbus labai, ir turbūt esminis dalykas, tai yra ta skaidrė, kurią aš kiekvieną konferenciją sugebu įtransliuoti, nes visi mokėmės mokykloje fotosintezės reakciją ir kad augalas tiesiog naudodamas saulės energiją, CO2 ir vandenį paverčia paprastaisiais cukrais. Bet ką mokykloje pamiršo paminėti, kad taip, nedidelę dalį tų cukrų jis naudoja savo augimo poreikiam, bet daug didesnę dalį per šaknis atiduoda dirvožemio mitybos tinklui. Ir tą jis daro ne veltui, nes dirvožemio mitybos tinklas ir yra tas veikėjas, kuris tą mūsų auginamą maistą padaro maistingu. Tai mūsų konferencijos tema, tai turbūt aktualiausia yra vitaminai, mineralai ir fitocheminės medžiagos. Tai daugelis šitų junginių yra stambiamolekuliniai junginiai, kurie tiesiog augalui iš resursų perspektyvos, iš energinės perspektyvos vienam pačiam pagaminti būtų šiek tiek per sudėtinga. Ne šiek tiek, visiškai per sudėtinga ir jeigu nėra funkcionuojančio dirvožemio mitybos tinklo, tai nebus ir šitų junginių augaluose. Tai mes kaip ūkininkai turėtume būti ypatingai suinteresuoti šitą visą mitybos tinklą palaikyti, jį klestinti tiesiog, bet mes darom priešingai. Mes ariam, purškiam, sėjam monokultūras, paliekam žemę pliką, tai yra viskas mirtis dirvožemio mitybos tinklui. Ir čia yra mūsų ūkio pradžia. 13 metais buvo paskutiniai metai, kai bendrovė nusikūlė pupas, čia jos dar ir nurundapintos yra, žinot, glifosuotos. Tai ypatinga mirtis dirvožemio mitybos tinklui. Ir 15 metais mes naiviai tikėjomės, kad užauginsime ekologinės avižas šitame lauke. Ir, ta prasme, nereikia būti ūkininkui, kad matyti, jog
dirvožemis netrodo juodai, nei rudai, tai yra grynas smėlis. Kai mes pasidarėm šitos žemės tyrimą, tai viskas raudonavo. Ten, man atrodo, tik geležies buvo pakankamai, daugiau visko buvo stipriai per mažai. Tai kadangi ūkininkauti norėjom, tuo metu dar augalinę mitybą propagavom, tai mums tik daržovės buvo aktualios, tai mes nuėjom lengviausių kelių. Atsivežėm begalės resursų, juodžemis, molis, granitas, gipsas, mėšlas ir taip toliau. Susimaišėm, pasidarėm daržą, išsilyginom ant to beverčio dirvožemio ir užauginom. Iš tikrųjų buvo gražu, viskas užaugo, bet mes dar turėjom 10 hektarų, kurių tu tikrai neužveši papildomais ten fūrom, nes tai bus ir finansiškai nesąmonė ir bus, aišku, visiškai netvaru, nes tu tą juodžemį iš kažkur turi paimti, kad pas save pasigerinti. Tai mes tiesiog kitokią mintį pradėjom gvildenti. Tai kaip apskritai tie derlingi dirvožemiai susikūrė. Tai buvo žolėdžio ir pievos simbiotinis santykis. Tai mes supratom, kad ne tik mum reikia gyvūninės kilmės maisto vis tik, bet jo reikia ir mūsų žemėje, ir jo reikia verkiant tiesiog. Bet lygiai taip pat, kaip augalai negali būti auginami belekaip, taip pat ir gyvūnai turi būti ganomi atkartojant gamtos standartus, gamtos sukurtas taisyklės. Tai mes pradėjom pirmiausia nuo vištų, ten namelį ant ratų auginom dedeklės, o šitose namelėse auginom broilerius. Ir esmė to ganimo buvo tokia, kad namelį kilnodavom kasdieną, o broilerius, kadangi jie labiau koncentruoti 2 kartus per dieną. Tai mes to pasiekėm tolygų nuganimą, švarų ir pastovų paukščiui žolės kiekį, vabaliukų ir panašiai. Ir aišku, paskirstėm tolygiai išmatas, tas, kas iš tikrųjų ir kurs tą dirvožemį. Ir aišku, turėjom ilgiausią atsigavimo laikotarpį, kadangi mažais ploteliais ganom. Ir pirmais metais mes dirbom su pramoniniais gyvūnais, su pramoniniam dedekliam ir su pramoniniais broileriais. Ir labai greitai supratom, kad su tais, švelniai tariant, pramonės siaubūnais, mes neturim ką veikti, nes jie net nemoka kapstyti, jie nemoka vabaliukų rinkti ir nežino, kam ta žolė iš vis yra. Tarsi, jie yra išveisti tiesiog greitai storėti ir tukti. Tai mes ką padarėm, mes tiesiog susirinkom įvairių senų ten paveldo visokių vištų mišinį ir jį kergiam, nuveisiam, ta prasme, perinom patys ir tada turėjom tokią realizaciją, kad vis tik, ta prasme, mūsų požiūrėje vištiena grįžo ten, kur jinai ir visada buvo. Šiaip buvo laikoma, kad vištiena ir apskritai paukštiena yra karalių maistas, nes iš tikrųjų tą paukštį, lėtai auganti, daug resursų reikalaujanti yra gana brangu užauginti. Tai šiai dienai mes vištienos ir kiaušinių nepardavinėjom, auginam tik savo poreikiam, nes kol kas liaudis nėra pasiryžus mokėti už vištieną tikrą kainą, jiems labai patinka euras už kilogramą krūtinėlės. Tai dar kol kas jaučiu, kad nėra subrendę žmonės tam. Ir paskui pas mus ūkyje atsirado karvės, iš nuotraukos irgi matot, kad jos yra sukoncentruotos, lygiai taip pat kaip viščiukai. Tai ką mes tuom pasiekėm, tai tolygų nuganimą. Tai reiškia, nėra jokio rankiojimuose ir karvės ėda pas mus ir dilgėlės, ir vingiorykštas, ir viską, kas yra pievai, nes tiesiog yra koncentracija ir jos jaučia konkurenciją ir tą norą prisipildyti savo skrandį ir, žodžiu, jos tada tolygiai nuėda ir tas yra gerai ir jom, nes jos yra kaip maži vaikai, jeigu leisi jom rinktis, tai jos valgys tik saldumynus. Tai, ta prasme, mes priverčiam jas valgyti ir brokolius su kalafiorais. Tai ir tas yra iš tikrųjų gerai ne tik pačiom karvėm, bet ir pačiai pievai, nes tik tokiu būdu galima atkurti tą dirvožemį. Tai čia 4 metai ganimo, ta pati vieta, plius minus ta pati vieta, tas pats laukas. Ir akivaizdžiai matosi, ant kiek čia yra efektyvesnė fotosintezė, ant kiek geresnis mineralų ir vandens ciklas ir viskas yra dėka tik tais gyvūnų integracijos. Tai mes matom, kad gyvūnai gali padaryti iš tikrųjų didžiulį poveikį. Ir čia ta tema, kurią aš galėčiau kalbėti 2 valandas ir nesustoti, bet nedarysiu to, grįšiu prie konferencijos temos. Tai apie tai, kad mes turim valgyti vairų maistą, niekas nesiginčia, visi sutinka. Aš tik niekam nesuprantu, kodėl tos pačios logikos netaiko ir gyvūnų mitybai. Iš esmės, kiauliena ir vištiena yra užauginama ant 2 grūdų – kukurūzo ir sojos.
Kokio rezultato mes paskui tikimės iš tos mėsos, aš nelabai suprantu, nes iš esmės tie gyvūnai yra metaboliškai nesveiki. Visi jie ten turi prediabetą ir mažiausiai turbūt ten pusė jų turi diabetą. Ir jie yra nutukę ir nesveiki, o mes paskui valgom tą mėsą ir ją kaltinam, kad su jie kažkas yra negerai ir jos reikia atsisakyti produkto, kurį iš esmės žmonija valgė 1000 metų. Nu, absurdas yra, neteisingas klausimas yra iš tikrųjų užduodamas, ką mes padarėm tai mėsai, kaip mes ją užauginom tokią, kad jinai mus pradėjo žaloti. Tai negalima visos mėsos nurašyti blogą, kaip netvarę ir nesveiką. Nes vis tik sakyčiau, pavyzdžiui, mūsų karvės yra auginamos visiškai kitaip. Visos pievos pas mus yra natūralios, daugiametės, dauguma jų yra Natura 2000 saugomos teritorijos, tai ta įvairovė, kurios jos gauna, tai yra nuo į raudoną knygą įrašytų augalų iki, aišku, ten dilgėlių ir vingiorykščių paplitusių. Tai mes ką pastebėjom kaip augintojai, tai kad 5 metus neturėjom jokių problemų su ligom, kažkokiais medikamentais, mums, ta prasme, nereikalingas dalykas iš vis buvo veterinorius. Ir ypatingai, pavyzdžiui, gyvulininkystėje labai populiari praktika yra pavasarį nukirminti, tiesiog profilaktiškai. Tai mes 5 metus jau tas karves turim, niekada to nedarėm, nes sveikam gyvūnui toks dalykas yra nereikalingas. Aišku, mūsų ir tas ganimas yra neįprastas, turbūt labai retas vaizdas, kurį galite pamatyti, karves besigaunančios ant sniego. Tai pernai metais mūsų ganimo sezonas buvo iki sausio 7. Tai visą tą laiką jos gaunasi tose turtingose pievose. Tada, aišku, mes pereinam prie rulonų šėrimo. Tas beilgreizinimas vadinasi, jis irgi stebuklingą įtaką daro žemiai. Aišku, rulonai yra kažkiek mažiau biologiškai įvairūs, nes dažniausiai yra kultūrinės pievos šienaujamas. Ir ilgą laiką buvo manoma, kad toks šėrimo būdas yra naudingas tik tuo, kad omega-6 santykis yra geresnis. Ir iš tikrųjų mes atlikom tos tyrimus, pasidarėm savo jautienos tos tyrimus ir nustatyta, kad 2,69 su 1 yra mūsų omega-6 ir 3 santykis, tai jis iš tikrųjų yra geras, nes grūdai šertos jautienos, matot pagal tą raudoną stulpelį, kad gali būti labai sviruojantis ir ten vos ne 20 siekti. Tai mes žinom, kad omega-6 ypatingai kenkia mūsų sveikatai ir prisideda prie daugybės metabolinių dalykų. Tai ir ta pati jautiena, ne jautiena, ta kiauliena ar vištiena, kuri yra šeriama soja ir kukurūzais, kurie turi labai daug omega-6, tai jinai turi didelį kiekį. Pavyzdžiui, kiauliena gali ir 30 turėti, čia paukštiena rašo 16, bet esu mačiusi ir dar daugiau. Tai šito viskas aišku, bet labai džiaugiu, kad 19 metais pasirodė tokia Stefano Van Vlyto studija, kad, žodžiu, ne tik yra svarbu tas, kad žolė maitinama, bet ir tai, kokia ta žolė yra biologiškai įvairi. Ir kuo jinai įvairesnė, tuo daugiau toje mėsoje susikaupia sveikatai naudingų medžiagų. Tai kai aš pasidalinau šitą idėją savo socialiniam tinkle, tai gavau komentarą, kad visa ta lietuviška jautiena yra ganoma tam pievose ir čia, žodžiu, visi turtingi yra tom fitocheminiam medžiagom. Deja, ta pati studija parodė, kad net jeigu tu ir turi tą turtingą fitocheminę pievą ir ten ilgai šeri tą gyvulį, jeigu tu 3 mėnesius, pavyzdžiui, peni jį ant grūdų, tai tos fitocheminės medžiagos krenta daugiau negu perpus. Tai išvada čia yra viena, kad žolėdis, tai višta kiaulė šiek tiek sunkiau, bet žolėdis yra labai paprastas, jis jau savo pavadinime koduoja savo mitybos būdą, žolė ėdantis. Tai nereikia išradinėti dviračio, galvijas turi ėsti žolę ir tada ta mėsa gal nebus tokia priešiška, nes čia galėtumėm kalbėti ir apie ekologinius ir klimato kaitos problemas, tai irgi raščiau labai daug argumentų, dėl ko tai yra vis tik tvaru. Bet ties čia ir pabaigsiu. Tai tiesiog mes visom savo praktikom, idėjom daliname savo socialiniuose tinkluose, stengiamės skleisti tą žinią kuo plačiau ir labai džiaugiamės, kad vis pastebim, kad tai vienas, tai kitas ūkininkas vieną ar kitą mūsų naudojamą praktiką taiko, tai tikrai džiaugiamės tą daromą įtaką, bet jos norisi daugiau, tai jau daugiau kaip metus laiko esam Europos regeneracinių ūkių alijanso steigiamieji nariai ir su šituo
kūriniu mūsų, kurį sudaro dabar jau daug daugiau kaip 60 ūkininkų. Turim bendrą tikslą, norim apsaugoti pirmiausia tą regeneracinį ūkininkavimą nuo žaliojo praplovimo. Nenorim leisti sugadinti jo taip, kaip sugadino ekologiją didžiosios korporacijos. Tai toks abstraktus, sakykime, tikslas. O vienas toks esminių tai yra daryti įtaką Europos bendrai žemės ūkio politikai. Ir idėja yra, kad turi keistis mūsų subsidijų sistema, nebereikia mokėti už užsėtą grūdą, nes nebe karo iš esmės metai, bet nebe pirmo pasaulinio ar antro pasaulinio karo metai, kai badaujam. To maisto užtenka, reikia jau dabar akcentuotis į maisto kokybę, nebe tik kiekį. Tai ir yra idėja, kad mes turim mokėti, mokesčių mokėtojai subsidijas ūkininkus remti turi už bendrą gerą darbą, tai už surištą anglį, už fotosintezę vykdytą, nes viskas tas turės įtakos mūsų maisto kokybei. Tai va, sutupau laiką labai gražiai. Labai. Ačiū. Pabūkit dar, Justina, akimirką. Gal kas kokį klausimą norės jums užduoti, bet matau, kad... Prašau, tik tai jeigu mikrofoną man galėtų kas nors duoti, tuomet, nes čia salėje tai visi girdės, bet žiūrovai, kurie mus gausiai stebi, gali negirdėti jūsų. Prašau. Aš norėjau paklausti, labai ačiū už nuostabų tikrai pranešimą jūsų, įkvėpinti tokį. Ką jūs turėjote atminti, kai jūs sakėt apsaugoti nuo žaliojo praplovimo? Čia ta prasme, nebandau prisikabinti, bet tiesiog norėjau pasitikslinti, ką jūs turite minti. Suprantat, pavyzdžiui, ekologija, jinai turi tą tokį standartą, ne? Ekologija yra apie tai, ko tame maiste negali būti. Ten kažkokių, sakykime, chemijų, ne? Regeneracinė žemdirbystė yra daugiau ne apie tai, ko negali būti, apie tai, kas turi būti. Ir tai yra labai abstraktu, tai yra labai kontekstiška. Ir tas, sakykime, kažkoks sertifikatas, mes kalbam toj savo alijanse apie tai, kaip būtų galima tą padaryti, iš tikrųjų yra sudėtingas. Ir tada tuo, kai tas tampa sudėtingu, visokios korporacijos gali pradėti naudoti terminą, kad mes čia remiam regeneracinę žemdirbystę, bet kai tu pasižiūri tą regeneraciją, ten jokios jos nėra. Tai pradės ją naudoti, nebus jokio rezultato ir sakys, dar vienas, skambi dar viena frazė, o naudos jokios. Supratau. Dėl raudonos mėsos lempučių čia degė raudonų, jeigu girdėjot pirmoje mūsų konferencijos dalyje. Nespėjau tai atvažiuoti, iš toli važiavau labai. Žinot, tai aš trumpai referuoju, kad rekomendacijose naujausiose šiaurės šalių, raudoną mėsą reikia labai minimizuoti. Pas jūs ten, mačiau, galvijų ganosi. Ir jeigu tai taptų tokia, kaip sakyt, ar, kažką kitą turbūt augintumėte, jeigu nepirks? Ne, žinokit, neaugintumėm kažko kito, nes aš iš vis nesuprantu, kaip grūdai šerta kiauliena ar jautiena gali būti, ar paukštiena gali būti labiau rekomenduojama. Man čia yra nesuprantamas dalykas, kad ten vėžį kelia ar širdies ligas, tai jeigu mes turim fitocheminių medžiagų, kurios toj mėsoje, kurios veikia priešvėžiškai arba priešuždegimiškai, tai gal kompensuojasi. Tai problema yra, man atrodo, kad mes nekalbam apie mėsos kokybę, o tiesiog nurašom viską į vieną vietą ir tai yra žalinga iš tikrųjų. Ir labai klaidinga. Bet gal jau taip giliai biochemiją, nelyskim, prašau. Tik tai garso, tuoj bus garso ir spalvų. Prašau, tik tai, jeigu galit mikrofoną pasidalinti ir įgarsinkit. Ačiū už pranešimą, labai įdomus buvo. Norėjau paklausti, jūs mišrų ūkį turit? Jo. Pagal nuotraukas. Realizacijos kanalai, jūs vietoj Lietuvoj per internetinius susakymus ir ar eina pragyventi iš to ūkio? Koks praktiškas klausimas. Jo, tas labai praktiškas. Pasižiūrėjus, Justina, eina pragyventi. Jo, aš tai sakyčiau, kad mes dar šiek tiek augantis esam ūkis, tai tas pragyvenimas iš tikrųjų, čia dar reikės atsakyti savo tos klausimus, nes aš apskritai manau, kad žmogus valgantis mėsą turi turėti tą kontaktą su ta realybė, kaip ta mėsa atsiduria lėkštėje. Tai čia dar bus diskutuotina. Dabar šiuo metu mes
Taip, turim nuolatinius klientus, kurie, vienas kaip tik neseniai paskambino ir klausė, kada turėsim ir sakė, imsim viską, ką duosit. Tai aš labai myliu tokius klientus, nes nėra pas mus išrankumo, nes turim tik tais rudenį sezoniškai ir jo. Dabar atrodo, kad jeigu turėtumėm daugiau, tai tikrai būtų galima iš to gyventi, bet dabar dar neturim. Koks dydis ūkio, jeigu nepaslaptis? Dabar šiuo metu tai tik tais 65 gyvūnai yra, tai mažas iš tikrųjų yra. Kiek žemės turit? Mes patys žemės turim tik 10 hektarų, o deklaruojam 30, o daugiau, kai einam mes upės slėnyje ganom, tai vis žmonės mus pasigauna ir sako, ar galite ir pas mus nuganyti, ar galite ir pas mus nuganyti. Ir taip žiūrim, kad jau 100 hektarų galim ganyti. Kaip ten filmukė, kieno tie laukai? Jo, Markizo Karabaso gaunasi. O vietiniai pirkėjai ar... Ne, visa Lietuva. Turim, aišku, ir vietinių kaimynų, kurie reikalauja būti pirmie aptarnauti. Gerai, aišku, pasikalbėjom, dar paskui Justina pabus, gerai, jeigu galim neiškristi iš laiko rėmo per daug. Justina, taip, laikinai prisėskit, paskui dar grįšit į panelinę diskusiją ir aš noriu kviesti mūsų viešnę iš Latvijos. Let me invite Lasma Ozola, she's from Latvia. Ekologinio rajono strategija skirta tvarumui, sveikam maistui regione skatinti ir pirmasis ekologinis regionas Baltijos šalyse, Gaujos nacionalinio parko bio regionas. Lasma, the floor is yours. Thank you for coming. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. Firstly, I have to confess why, because I don't come very often to Lithuania, but my mom's family, when she was 6 years old, they moved to Riga. So one part of me is Lithuanian, has a Lithuanian root. It was at the border now from the nervosity. I cannot remember the place, but I will tell you later. Okay, and thank you, Justine, because you made a very good foundation also for my speech. I am Lasma, and I'm part of the small NGO Greenfest. This is a civil society initiative. We started this idea to develop bioregion in Latvia. And I will explain you in this presentation what were our reasons and how we see that not only the food system has to change, but agriculture system as well. And we see that the bioregion is one part of this strategy, how to change the food system and agriculture system. And by enhancing, by improving our health, we can also protect and enhance the health of the environment. So how we all started? Have anyone traveled to Latvia and been in Gauja National Park? Great. Okay, then maybe you definitely have noticed, and I invite everyone else to come to Latvia and visit this beautiful place. This is the biggest and the oldest national park in Latvia. So it's more than 91,000 hectares. This is a there's a lot of cultural and historical heritage, very beautiful nature and landscape. But there is also a lot of forests, like 40%, more than 40% is covered by the forest. And around 50% more, there is agricultural land. And this is not a very protected area like a national park. We still live there, and there is economical activity in it. And what we have noticed as citizen initiative, what we have noticed that there is no special protection for agricultural land. There is a restriction for the forest, but as for national park, there is no restriction to agricultural land. And this is how we start. I didn't mention, so Gauja National Park belongs to Cēsis, Sigulda, Valmiera, and very small piece of Salkrasti municipalities. So these are, the Gauja National Park is in the territories of 4 municipalities. And so it's not very, if you look at Cēsis, Siguldas, and Valmiera's municipality, this is the region, it is not very populated, so the density of the population is from 60 to 31 people on a square kilometer, so we really have a lot of
landscape and a lot of forests there. And it's also, if you see in the next slide, you will see it's also like the dark color is where the most of organic agriculture share is. So this is Vidzeme and Sigulda, Cēsis and Valmiera. These are municipalities where a lot of organic agriculture is there, and it's not agriculture-intense place. Agricultural, you can see the 6.3 and 6% of where the least organic farming is. This is the most intense agriculture place. So I'm showing you the context why we could develop the bioregion there, because there is already conditions where they're set. And we have a very also good established short food supplies. There are a lot of farmers markets, farm deliveries, pick up from the farm, self-picking. Such a systems are as direct buyers group or RECO, which is more known in Scandinavia, where you pre-order things from the farms and then you go to one place once in a week and then you pick up your goods from the farmers. And we have also online catalog where you can search for the farms in all of the Latvia, and you can choose especially organic and ask them to deliver the food for you. So about the initiative, so we started in 2018, and we started by organizing a green lifestyle event. We wanted to promote green lifestyle in the region, and we made concerts, workshops, and discussions. And in 2020, you can see the picture on the left. We invited the mayors of the Cēsis and Sigulda, and we offered our vision that we should do something with agriculture part of the land, and we should do something together to protect more what is our heritage. So protect more our environment, our nature. And for our surprise, the boss of the, at first this was the mayor of the Cēsis, he said, very good idea, let's do it. And the Sigulda mayor, because you know they are like to compete, they said, okay, let's do it. Already in 2019, we had this yes from the public bodies, but actually in the next years, we see that there is no real action coming. So we needed more and more festivals to organize discussions and to discuss this from all kinds of views. And, but in 2022, the mayor of the Cēsis changed, and she immediately, the new mayor said, let's make a bioregion. And then we got this signal that really the public bodies, the municipalities are keen to do it. And so we started to look, what is actually bioregion? what we have to do? And we looked at Europe, so we look at the strategic documents, and there is no guidelines at the EU level what you have to do to develop bioregion, but in action plan for the development of organic production, you can find in action 42 that Commission encourages member states to support the development and implementation of biodistricts, because each country has the same 25% of organic share by 2030. And they describe that biodistrict is a geographical area where farmers, public tourist operators, associations and public authorities enter into agreement for the sustainable management of local resources based on organic principles and practices. And the aim is to maximize the economic and social cultural potential of the territory. There are many bioregions in Europe. Some of them are under the global organization of the biodistricts, but some are the trademarks in France, in other countries, in Austria, etc. But we wanted to keep this bottom-up approach, and we wanted to involve as much as stakeholders as possible to discuss and to develop the concept of the bioregion. So what we did, we started to organize in 2023. We organized several workshops, co-working workshops, co-creation workshops, where we just asked people, even from the institutions, what is the meaning for them, what they imagine bioregion could look like, and how, if there is no limit for the resources,
how they would see the national park could look in 10 years. And then we got the right answers, because then we started to see that it's not only about organic agriculture and doing something with the soils in the Gaue National Park, but it's also about other parts and in general about sustainable management of resources. And during these discussions, we also started to have a question, shall we go just for organic? Shall we go just for organic, or we should open and say it's sustainable agriculture in general? And our answer was, organic agriculture is the most acknowledged system where there are no synthetic fertilizers used and no pesticides. And now we have much more research is coming out by really saying how important are the soil organisms in the soil and how it relates to our gut microbiome and the health of the person. And synthetic fertilizers, pesticides are killing microorganisms in the soil, and we are also having problems in our health. So this is our answer, why organic. And as well, of course, organic farmers or small-scale farmers, they are the savers of the biodiversity. If you go to supermarket, how many varieties of apples do you see? Red and yellow. How many apple varieties you see in your grandma's garden or the local farmer's garden? We are really losing the varieties, and the varieties are also our health. This we also have to understand, and yet the nutrition guidelines cannot take this into account. But I believe in 10 years we will have nutrition guidelines where we will have more of this inside. So we came out from this workshop that first we have to develop the principles for bioregion, and so it will not be only about organic farming or promoting organic farming. It has to be also circular economy, because we believe that if we promote green economy in the region, this will enhance environment. You have to have opportunities, economical opportunities to promote economical opportunities for the people, and they will be the ones who will save and protect environment. So there are zero waste and healthy lifestyle, slow tourism, agritourism, against the widespread tourism where people just consume and put a lot of trash. And when we developed principles and focus areas, we put it in a memorandum. It's a memorandum of goodwill, so it's not a binding, very binding, strong binding document. And we allowed everyone to sign it. We created international forum. We call it Mission Establishing a Bioregion in Gaue National Park. And on 25th of October last year, more than 200, around 40 participants who were there in the forum, they had a chance to participate and said that they are the ones who will also contribute to this mission. And these are, we call them institutional partners, so these are the big players in the region who are also signed the agreement. But as I don't have much time, I will not go in details. And what is the best thing? When in 2019, when we started as a citizen initiative to promote this idea of bioregion, we were speaking only about the Gaue National Park. But when the municipalities joined this memorandum, they say, but we will use the principles to all of the territory. So at the end, we got a bioregion which is much bigger than the Gaue National Park. So the first principle, if we go to the topic of conference, is promoting organic farming, and how we want to do it by promoting healthy lifestyle and increasing consumption of healthy, local, organic food in the region. And municipalities has a very big role in it, because they can provide the organic food in the municipalities, in the kindergarten schools, and other public institutions. And we have to develop cooperation between local farmers and entrepreneurs
to create short food supply chains and the circular economy-based businesses. So it was the last year when we developed, and now we have a hard job now to make this memorandum alive and to make these real actions, so we can next year or after a while really come with the very good examples. And in the spring, we organized 3 workshops by involving more than 60 people, different stakeholders, farmers, public institutions, citizens, and we were speaking about a vision. And this is another takeaway. We cannot make change with our present mind. We have to have wings to fly. So we have to envision what we want to be in 10 or 15 years, but it also has to be realistic, but we have to a little bit dream how the things could look like. And so we let the people stakeholders to dream how the organic food system could look like in Gauja National Park in our bioregion. And so the topics, the themes are the same. So how we should tackle, we should look at the household level, we should look how our restaurants and cafeterias could look like, and how to make organic produce in public places, in canteens, how we have to speak with the supermarkets, supply chains, and food processors, and how they should look like if we want to have this healthy system, how the agriculture should look like, and what are the needs of the farmers, and how their challenges could be solved. And then, of course, the governance, how to put all of it together. So the first, also the first pilots we have, now we work with some schools, and we source organic ingredients from the local farms, and there are a lot of challenges. For one school, we had to separate the procurement in 19 small pieces because the farmers still cannot cooperate between each other. So there are a lot of things we have to do. I will not lie that we have a perfect system yet. We have to develop it, but at least we have agreed for the vision where we are going. And for a national law, we already have the basic line what the public institutions have to do. They have to buy at least 50% milk and kefir and 20% grain products organic. But in bioregion, we want to set up a higher ambition to go over this percent and to source from the local farms. So this was it. Thank you very much for listening, and I hope I can give you inspiring example how we can really promote people's health and at the same time protect nature. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Last minute questions. Briefly, please. Yes. Just a minute. Ačiū už lietuvišką klausimą. Maybe I will help. Okay. Nu va, viskas po ranka. Yep. Ačiū už jūsų prezentaciją. Tiesiog norėjau pasiklausti, ar vis tiek regionas yra labai didelis ir turbūt yra industrinių ūkių, kurie nėra ekologiniai. Kaip jūs su jais randat bendrą kalbą? Ta prasme, turbūt visko čia nėra jūsų regione. Good question. Yeah, as I mentioned before, this is not the most industrial agriculture part. This is the one. So we already have a very good advantage. But we must say at the beginning, we really said we have to forbid the conventional agriculture. And then very quickly, we started to feel very big pressure. And then we said, no, let's promote organic agriculture. We don't forbid. If the farmers don't want to join this bioregion movement, they can farm, as they can do the things what is allowed by the law. But we don't go against anything. We just want to have more instruments to promote. And I think it's a very good approach. Mm-hmm.
as was mentioned in the introduction remarks, that if you want to achieve the change, be the change you want to achieve, you know that. And what is your personal nutrition principles, 2 or 3, you want to achieve in your life and promote in society? So my profession and my education is related to sustainable food systems and organic agriculture. So in the last at least 20 years, I'm mostly eating organic. So of course, this exception is if you go in the public, because otherwise you starve. And if I go in a supermarket, you can see there are so many things which are not actually food, which we heard today. And so I mostly buy food once in a week. I buy from local markets. We developed a system, we called it direct buyers groups. So we buy directly from the farmers, and most of my food is coming from local farmers. Of course, I eat organic rice and things like that. I have been vegetarian for half of my life, but now I eat organic meat as well. And I can say I can see it also in my health impact. What to do with that junk food? And there was an argument that organic food is more expensive. I can always answer this. Look at your basket in a supermarket. If there is one bottle of wine, it will cover all of the surplus of the Very good. or the chocolate or the cola or all of the sweets. We have enough money to buy quality food. It is the problem of priorities. Thank you so much. Yeah. Norėjau dar paklausti, o mokyklose ir darželiuose vaikai valgo ekologišką maistą, ekologiškus produktus? Ir jeigu taip, tai kaip yra su kaina, kas moka už tą brangesnį maistą? Ar gal kompensacija kažkokia yra? Ačiū. I showed a slide where we have some basic rules by the national law where the public institutions have to take into account, and they have to buy this 50% of organic milk and kefir products and 20% grain products. And so now we are developing a system in the bioregion so we can really source more, because we have enough vegetables there, but only the system hasn't been developed yet. And to answer the question for the price, it cannot be that we do the same, but just with the organic products. Of course, we also have to look at the menu, and I can see that there is a lot of food wasted. There has been research and pilot programs in Latvia. We waste a lot of food. So this money, we can decrease the waste, and then we can have more money for our organic products. I don't for the want panel discussion. to be a man in British Parliament. British Parliament has whose mainly job to say order, but Jolita. Labai ačiū už pranešimą. Tiesiog norėčiau paklausti, žinau, kad jūs turit nacionalinę kokybės sistemą, raudoni ir žali šaukštai. Gal galit pakomentuoti, ar tai yra populiari sistema ir kokiam lygmenį su ekologiškais produktais jie tos kokybės sistemos koordinuoja? Ačiū. So red and green spoon doesn't show the how you say. It's not related to how you produce. It's more about the quality, how much ease you don't have in the food. And they have, in the past, they have had a lot of marketing for this. And the green spoon logo is sometimes confused with the organic logo. We should more focus, and we should, I think the government should give more money to promote organic logo and organic, because this is the more sustainable system than just food without ease or something. Thank you, Lasma. Thank you so much. Vienas iš sveikos mitybos principų, vienas iš svarbiausių yra reguliarumas, todėl pietų laikas irgi turėtų būti šventas auditorijoje, kurioje kalbam apie sveiką mitybą ir sveikatą. Kągi, bičiulės ir bičiuliai, leiskite pakviesti Giedrę Ramanauskienę. Štai ir jūs susipažinkim. Giedrė
Lietuvos inovacijų centro inovacijų analizės ir politikos skyriaus vedėja. Ji kalbės apie tvarių maisto sistemų vystymo praktiką. Taip, Šaugiedė. taip. Tai sveiki visi, labai džiaugiuosi galėdama iš tikrųjų būti čia, girdėdama tiek tikrai įkvepiančių pranešimų, dalis kurių man tikrai irgi buvo man pačiai netikėta, ypatingai įvairių skaičiai, ne? Ir pati galėdama pristatyti Lietuvos inovacijų centro įgyvendinamą iniciatyvą Kismet ir būtent vieną iš tos iniciatyvos, sakyčiau, formatą kava su Kismet. Bet pirmiausia, pradėkime nuo to, kaip mano atstovama organizacija Lietuvos inovacijų centras yra susijęs būtent su tvariomis maisto sistemomis. Tai mes esame nepelno siekianti organizacija, kuri veikia jau 28 metus, kuri turi daugiau nei 1000 klientų ir daugiau įgyvendinus yra daugiau nei 100 tarptautinių iniciatyvų. Ir vienas iš Lietuvos inovacijų centro tikslų yra skatinti žaliąją, socialinę ir skaitmeninę transformaciją šalyje. Mes teikiam rekomendacijų, mes konsultuojam valstybinės institucijas, politikos formuotojus, verslą, kaip būtent įgyvendinti transformaciją, kaip padėti jiems tą daryti ir panašiai. Ir mes dažnai darome, būtent rengiame tas rekomendacijas, remdamėsi užsienio šalių praktiką, būtent dalyvaudami tarptautinėse kitose partnerystėse, kur tikrai gauname labai daug įkvėpimo, labai daug pavyzdžių, kas veikia ir kas neveikia kitose šalise. Tai būtent šiandien norėčiau papasakoti apie mūsų jau metus vykdomą iniciatyvą Kismet, kuri yra tarptautinė, kurios tikslas yra būtent teikti pagalbą vietos ir regioninėms valdžioms, būtent institucijoms valdžios, sprendžiant žiediškesnės ir tvaresnės maisto aplinkos kūrimo iššūkius. Šitoje iniciatyvoje dalyvauja 13 partnerių iš įvairių šalių, iš tokių kaip Vokietija, Danija, Suomija, Švedija, Latvija, nes netgi matau, sakau, organizacijas, kurios dalyvauja mūsų iniciatyvos veiklose šitoje salėje. Ir partneriai šitos iniciatyvos yra savivaldybės, įvairius technologijų parkai, klasteriai, verslo paramos organizacijos, labai įvairūs veikėjai. Ir būtent šitos tarptautinės iniciatyvos rėmose mes įgyvendinam tokią diskusijų formatą kava su Kismet. Tai yra nuotolinių renginių formatas, kurio tikslas burti tvarias maisto sistemas kuriančias bendruomenės, būtent ir dalintis gerąją praktiką, kas veikia ir kas neveikia, skatinant tvarias maisto sistemas. Tai sakau, man labai nuostabu, kad aš matau šitoj salėje tiek kolegė iš Danijos, tiek iš Latvijos, kurie jau dalyvavo šitame formate, jau pristatė savo gerąją praktiką. Tai šito renginių formato trukmė yra 1 valanda, tiesiog mes čiumpame po puodelį kavos, susijungiame online ir būtent dalinamės tai, kas veikia ir kas neveikia. Tai kadangi šita iniciatyva trunka jau beveik metus, tai spėjome išgirsti 12 gerųjų praktikų iš įvairiausių šalių, iš įvairiausių partnerių ir šiuo metu mes jau turim 360 dalyvių, kurie dalyvauja būtent mūsų tose formatuose iš įvairių šalių, iš Didžiosios Britanijos, Japonijos, prisijungia Indijos ir panašiai. Kas yra nuostabu, kad šitos praktikos mes planuojame vėliau šitas visas praktikas, kurios buvo pristatytos, tiesiog išleisti kaip atskirą leidinį, kur visa visuomenė galės tiesiog susipažinti su tuo, kas buvo pristatyta ir panašiai. Ir ką dabar norėčiau padaryti, tiesiog, nes teorija teorijai, bet įdomiausia yra praktika, tai pristatyti tikriausiai labiausiai įkvepiančius pavyzdžius arba labiausiai mane tikriausiai sužavėjusias praktikas. Tai viena iš jų yra Suomijos porio pomidorai. Poris tai yra Suomijos miestas, tokio dydžio kaip Panevėžys panašiai,
kuriame veikia didžiausias pomidorų šiltnamis šiaurės šalyse. Kuo yra išskirtinis tas ekologinis šiltnamis ir kuo yra auginami, kuo tie pomidorai, kurie yra auginami, yra išskirtiniai. Paprastai pomidoro kelias iki mūsų stalo yra labai ilgas ir labai sudėtingas, dažniausiai Lietuvai atvažiuoja iš Ispanijos, Graikijos, dar toliau, kurie yra nuskinami žali, tada yra transportuojami iki Lietuvos, tada iš logistikos centro transportuojame kitus sandėlius, kuriuose jie yra laikomi iki tam tikro laiko. Atėjus laikui pristatyti juos į prekybos centrus, tiesiog jie yra transportuojami ten, kurie sunoksta. Porio pomidorų savybė yra ta, kad jie yra skinami visiškai sunokę ir jie turi visiškai kitokį skonį ir jie yra transportuojami. Vienintelis yra nuo pomidorų augintojo iki vartotojo yra vienintelis tiesiog etapas, kai yra transportuojami iki prekybos centro. Kas leidžia užtikrinti tą būtent trumpą vertės grandinę, produkto kokybę ir mažiausia tikriausiai poveikį aplinkai. Kas dar yra labai įdomu, kalbant apie būtent šitą ekologinį pomidorų auginimą ir būtent apie šitą šiltnamį, tai kad jie pilnai užtikrina pomidorų išauginti reikalingą energiją iš atsinaujinančių energetikos šaltinių. Pavyzdžiui, jie iš tikrųjų pernaudoja šiltnamį šildyti, jie pernaudoja centralizuotas energijos tiekėjų atliekamą būtent šilumą šiltnamį apšildyti. Taip pat jie, tarkim, naudoja pomidorų laistymui tik tai lietaus vandenį, bet to, kai laisto pomidorus, jie paskui tą vandenį surenka ir dar kartą laisto, kad neišmestų trąšų kiekio ir panašiai. Taip pat jie tikrai naudoja tiek ekologinę pakuotę irgi, kadangi jau atitiktų jų būtent jo pomidorų auginimo, būtent tą visą idėją, kad pomidorų auginimas neturėtų kenkti nei aplinkai ir būti kiek įmanoma patrauklesnis aplinkai ir panašiai. Sekantis pavyzdys, kuris tikrai buvo įkvepiantis ir tralelė. Vokietija. Vokietijos Hamburgo maisto uostas. Mes kaip tik turėjome tenai vizitą ir paskui kavoje su Kismetu jisai buvo pristatytas kaip gerasis pavyzdys. Tai yra maisto startuolio akceleratorius esantis pastatytas ant Hamburgo uosto prieigų. Tai yra vieno langelio principų veikiantis centras, kuriame tiesiog maisto startuoliai, vietinio maisto startuoliai, tie, kurie kuria vietinio maisto produktus arba inovatyvius maisto produktus, gali tiesiog naudotis bendromis erdvėmis validacijos ir testavimo produktų. Taip pat gali naudotis bendromis patalpomis skirtomis tiek maisto žaliavų saugojimui, tiek apdorojimui ir panašiai. Šitas akceleratorius Hamburgo maisto uostas taipogi savo veikloje diegia labai būtent tą atsakomybę aplinkai, kuriant visą ekosistemą arba padedant inovatyvaus maisto startuoliam, tai tarkim telkia inovacijų bendruomenę, visą, ta prasme, kalbant apie tai, tiek ir naudoja žiediškumo principus, perdirbant arba toliau panaudojant veikloje, startuolių veikloje tam tikrus maisto produktus ir panašiai. Dar vienas tikrai labai smagus arba labai... Kažkas perjungia. Taip. Tai Olandijos tvaraus maisto delta, tai yra fondas, kurie nusitaikė būtent skatinant tvarias maisto sistemas, jie nusitaikė į miestus. Jų pagrindinė idėja yra tokia, kad miestai iš esmės turėtų būti pajėgus
užsitikrinti maisto produktus savarankiškai, ta prasme, savo patys ar miesto aplinkoje, ar būtent už miesto, bet kad jie yra pajėgus tą padaryti. Būtent per vertikalias fermas, stogų sodus, bendruomenių sodininkystės projektus ir panašiai. Taip pat jų fokusas yra į naujausias technologijas, kurias leistų tiesiog išnaudoti esančią miesto infrastruktūrą arba būtent šalia miesto esančius laukus maisto produktų auginimui. Ir viena iš tokių pavyzdžių tai yra didžiausias stogų sodas Europoje, Rotterdame, kur tikrai ant stogų yra tikrai didelis plotas stogų, kuriuose yra auginamos daržovės, kur stovi netgi aviliai su visais vabzdžiais ir panašiai. Taip pat Singapūro Sky Greens vertikalios fermos irgi idėja, kur idėja pati, kad užsiauginti tenai maisto produktus, kurie būtų naudojami gyventojų mityboje. Ačiū, kad paspaudėt. Taip. Ir būtent Kismet projekto rėmose, ką mes padarėm, ta prasme, kas galėtų būti tikrai naudinga arba naudojama tolimesnėm rekomendacijom arba toliau aiškinant arba toliau padedant, kaip būtent tas tvarias maisto sistemas kurti Lietuvoje. Tai mes jau dabar esame sukūrę gerųjų praktikų gidą, kurioje kiekviena šalis yra identifikavę savo gerasias praktikas, ką jie daro toj srity, kaip jie tai įgyvendina ir visa tai yra sudėta internetiniai svetainiai, kur yra tikrai laisvai galima naudotis, yra laisva prieiga ir panašiai. Pagal šalis viskas yra tiesiog sudėta geroji praktika. Tai labai tikimės, kad tikrai bus naudinga. Taip pat labai tikimės, kad būtent kava su Kismet iniciatyvos tas irgi gydas bus naudojamas, ta prasme, skatinant būtent tvarias maisto sistemas ir Lietuvoje. Tai bendradarbiaukim, kalbėkim apie tai. Ačiū labai Giedrei, dėkui Giedrė jums. Ar yra noro iš to, ką girdėjot ką tik, užduot klausimą? Jeigu ne, mes tuoj pereisim į labiau interaktyvesnę mūsų dalį susitikimo diskusiją. Tai Giedrė, drąsiai kurkitės, pratesim ir taip pat kviečiu Lasmą Ozolą ir taip pat Justiną Kaučikienę, taip pat kviesdamas visus tuos, kurie žiūri mūsų transliaciją, būti jos aktyvia dalimi, ruošti klausimus, siųsti klausimus iš to, ką girdėjot, galbūt iš to, kas nebuvo pasakyti. Apskritai, kas jums rūpi, to klauskit, žodžiu, viskas paprastai. Aš tai, kai jūs pasakojot, vis, žinot, keliauju oi, kaip gerai, kad rankos šalia buvo. Gerai. Yes. Tai, dabar, taip. Tai vis mane žavi, ypač dabar galvoju, Šveicarijoje buvom su mašina, su automobiliu važiuojam ir labai daug tokių galimybių savitarnos, važiuoji pro kaimą ir ten išnešti obuoliai, slyvos, persikai ir nieks ten nestovi, nelaukia tavęs, bet gali pats susimokėti, kiek ten parašyta, žodžiu, tas labai toks pasitikėjimo kultūros prasme labai svarbus elementas. Ir aš kaip tik Lietuvoje vis dažniau ir savo kaimynus skatinu, žinot, kas atlieka obuoliai ar ką išneškit ir neišmeskit, bet gal kažkam reikia. Tai irgi tokia bendruomeninės kultūros, man atrodo, paskata. Bet grįžtant prie to, kaip mums reikėtų skatinti tą, apie ką jūs kalbėjot, apie ką buvo kalbama pirmoji daly, vis dėlto pati pagrindinė esminė mintis ir kelias, ką reikėtų daryti. Nes, sprendimų yra labai daug, mes čia aptarim ir socialinę reklamą, ir informacijos kiekio. Informacijos turbūt bent jau šita auditorija tikrai turi labai daug. Bendrai visuomeniai matyti visko galim pamatyti, bet mano draugas medikas sako, kad jam sunkiausia jam žiūrėti į žmonės, kurie yra akli. Jis turi omeny, jie viską žino,
bet vis tiek elgiasi kaip akli, nežinodami, save žalodami daugeliu dalykų. Tai tas yra be galo sunku, kai tu labai daug žinai, Justina, o kitas aklas. Ir vat kaip padaryti, kad susikalbėjimo būtų daugiau tarp jūsų ir aklų žmonių? Tai taip, pirmiausia, aišku, mes visi galime balsuoti savo pinigų, čia tas yra faktas, bet gaunasi tokia problema, kad tu balsuok nebalsavęs, bet jeigu nėra didelės pasiūlos, tai nėra tau už ką balsuoti. Tai aš vis tik manau, kad tas pagrindinis pokytis privesantis prie ne tai kad tvaresnės mitybos, bet prie sveikesnio maisto, vis tik galėtų ir turėtų būti pokytis pačiose subsidijų sistemose, nes dabar mes subsidijuojam, aš pat tiesiog savo pavyzdžių pasakysiu, mes auginam jautieną su minimaliais iš vis ten indėliais, neskaitant savo darbo, neturim net traktorius, tai iš vis kokie mes ūkininkai esam. Tai minimalios išlaidos ir mes taip gana sudėtingai galim pakovoti su grūdai šertos jautienos kaina. Ir čia problema ateina būtent iš subsidijų sistemos, kadangi yra subsidijuojami grūdai, automatiškai jie tampa pigesni, aišku, gyvulys geriau tunka, pildosi nuo tų grūdų. Ir mes gaunasi, tai buvo daug kalbėti apie tai, kad maistas yra brangus, tas ekologinis ar bet kaip tvariai su gamta augintas. Bet mes pamirštam, kad tą pigumą maistui sukuria šiaip subsidijos. Tai mano pagrindinė mintis, kad turėtų keistis šita sistema ir tada būtų daugiau perspektyvų. Daugiau jums konkurencinių, sakykime, galimybių. Ir konkurencinių galimybių. Ir už 1 eurą, kaip sakėt, vištieną. Jo, ir ta kaina, jinai būtų reali maisto kaina. Ir tada pamatytumėm, kad ta ekologinė daržovė pasirodo yra pigesnė. Tai čia tiesiog subsidijos viską iškreipia. Mano kurie draugai stebisi, sako, kaip kinai pagamina elektromobilį, kai sąnaudos yra dvigubai didesnės to darbo ir medžiagų, nei jisai gaunasi. Bet tikriausiai dėl to, kad yra labai agresyvi subsidijų politika. Prašau. Aš tai labai norėjau sureaguoti, nes turim tikrai nemažai patirties keliaujant per Lietuvos regionus ir žiūrint kokią situaciją, bet skatinant tą tvarę mitybą arba trumpas maisto grandinės, tai pirmiausiai, ko aš pasigestu ir tas labai ryškiai pastebama, tai yra lyderystės arba atsakomybės prisėmimas, ar ne? Nes tėvai arba gyventojai visą laiką žiūri į savivaldybę, sako, tai čia savivaldybės reikalas, ta prasme, kažkokias subsidijas, kaip kažkas turi atsirasti, kažkokie tai kažkokios finansavimo priemonės, kažkokie reglamentavimas, kad arba darželiuose turėtų atsirasti ta ekologinis maitinimas arba kažkas panašiai. Tuo tarpu savivaldybės darbuotojai sako, bet žiūrėkit, niekas mūsų čia labai nespaudžia. Nesako taip tiesiai, bet niekas labai čia mes neturim to spaudimo iš visuomenės, tai kodėl čia mūsų turėtų būti reikalas, ar ne? Tai čia gal tėvai tegul susirūpina, arba tėvai tegul kažkaip bando ten ekologiškai tos vaikus maitinis, kažką panašiai. Tai aš galvoju, kad čia pirmiausia lyderystės prisėmimas, atsakomybės prisėmimas, kad tiek viena, tiek kita pusė turi prisimti atsakomybę ir pasakyti taip, čia yra mano reikalas, aš padarysiu viską, kad taip atsitiktų. Taip, bet tokia refleksija iš regionų. Žinomas psichiatrijos tėvas Karlas Gustavas Jungas labai gražiai pasakęs, niekas pasaulyje nepasikeičia tol, kol nepasikeičia konkretaus pavienio žmogaus mąstymas. Lasma. Yeah, in a perfect world, we have dietary guidelines, no sugar, no alcohol. Let's forbid it. In reality, it will not happen. So I am the big believer of the local small solutions. And this is it can have a snowball effect, but to start, it's very slow. And most of the things, it's like too slow, but we don't have any other chance because it was mentioned here, we need a hard law, but this law will only happen when the majority of the public will ask for it. So, again, leadership, I agree. Small ideas, and
the smart people or the smart government, at the municipality is the one who is seeing these initiatives, because we all have to change, but the system is going their own wheel. So we have to promote these alternative things, and at one point, hopefully, there will be a tipping point. Even no glass of wine? You can have a glass of wine, preferably organic. Thanks for your optimism. From Latvia. Let us take a look to the questions. Leiskit pakviesti pasižiūrėti klausimus. Taip, Virginijus rašo klausimą. Jūs, Justina, reklamuojate, vystote regeneratyvinę ūkininkavimo formą. Kuo ji pranašesnė už ekologinę kryptį? Klausė jūsų mūsų žiūrovas Virginijus. Tai aš jau minėjau pristatymo metu, kai klausimą gavau, kad ekologija ji yra apie tai, ko nėra maiste. Bet, pavyzdžiui, jeigu vėl savo pavyzdžių jautiną, mes galim turėti ekologinę jautiną, kuri lygiai taip pat buvo šerta grūdais. Tai tik tais ekologiniais grūdais. Ar tai žolėdžiui naudinga? Aišku, kad ne. Tai regeneracinė žemdirbystė yra daugiau apie tai, nieko nėra maiste, o apie tai, kas ten yra ir kas ten turėtų būti. Ir natūraliai gaunasi, kad, kaip čia taip išsireiškus, kad gaunasi aukščiau, nes ta regeneracinė žemdirbystė aukščiau gaunasi dėl to, kad jeigu tu naudosi chemiją ar visas blogas praktikas, tai tau niekaip nepavyks sukurti to maisto maistingumo. Tai toks turbūt yra esminis skirtumas, kad svarbiausia, kad tos auginimo praktikos darytų teigiamą poveikį maisto kokybei. Ekologija ne visada šitą maisto vertingumą, maistingumą iš tikrųjų įvertina. Tiesiog apriboja tam tikrų cheminių medžiagų naudojimą. Taip pat aš noriu pastebėti, kad tikrai yra šiuo metu labai daug buzzwordų tuo, kur tikrai sunku net paprastam žmogui susigauti organinis, bio, ekologinis, regeneracinis ir panašiai. Tai dar tas sukuria tokį, apie ką mes čia šnekam ir tokių labai neaiškumų arba net, sakyčiau, sukuriančių tam tikrus kazusus. Aš sakyčiau, depresija gali pradėti varyti žmonėm iš tikrųjų. Taip, tai, Asma. Yeah, unfortunately, didn't hear the majority of the translation, but I want a little bit reflect because there are certain rules, and it's written by EU, what is organic agriculture. And if you look at the principles of organic culture, these are the same as in regenerative agriculture. The question is, what is the minimum? For me, organic farming is like a baseline, and we should improve and do more and put in things inside to improve the soil health. Because, of course, you can also farm organically by not using the pesticides, which are not allowed, by not using the synthetic fertilizers, but also not going too much to the soil. But I would not agree that regenerative agriculture is always better than organic, because I can see it in reality. There are conventional farmers who are telling they are regenerative, but they are still using pesticides. And there is no unified definition what is regenerative agriculture. So there should be then the framework, and we should know what we are speaking about, because for some farmer, they just use some regenerative methods, but they still use the chemicals. So for me, this would not be really better than organic farming. Regenerative farming is the same as the green cause? No. No? Now we spoke about sustainable farming. Now it's about, no one speaks about sustainable farming. Now we speak about regenerative farming. For me, I will not, because there is no definition of regenerative farming, but the focus is more on the health. So it is emphasized that there is more needed to support the health of the soil. And so there are practices that support the health. But
sometimes regenerative farmers, they say they are regenerative, but they still use the Roundup. They still use, for example, they are using no-till methods, so they are not turning the soil, but they still use Roundup to get rid of the weeds. And there is no unified definition, so how can we say what is regenerative? You have to be very good in agriculture to understand the differences, and like the literacy is still not there. Consumer cannot understand if it's a greenwashing or it's something really good. Tai čia vat ir jeigu Justina galėtume dar geriau išryškinti tas regeneratyvaus ūkio, ar jeigu aš tiksliai pasakiau šitą savoką sudėtingą. Tai taip, aš iš tikrųjų sutinku su labai daug išsakytų argumentų, dėl to, kad ir mes toj savo organizacijai turim didžiulį klausimą, kaip apibūdinti, kaip apiforminti, sakykime, tą regeneratyvę praktiką, kad nebūtų daromas tas greenwashingas iš tikrųjų, nes kaip ir dabar jau Nestlé reklamuojasi, kad regeneratyviai augina ten pupelės ar kažką, tai iš tikrųjų yra tragedija. Tiesiog reiktų kažkaip. Tai va čia ir yra problema, kai atsiranda labai daug biurokratijos ir aš iš vis turiu poziciją tą, kad kai mes labai nutolstam nuo ūkininko, nuo to žmogaus, kuris mus maitina, tada turi atsirasti kažkokių tarpinių kompanijų, agentūrų, kurios mums garantuotų, kad tas parduodamas ar mūsų perkamas produktas yra geras. Nu, tada kyla labai daug problemų. Jeigu mes turėtume artimą tą santykį su ūkininku, kur tu galėtum nuvažiuoti tą lauką, tai akivaizdžiai matytus, ar kai aš rodžiau savo skaidrėse, ar jis ten žaliuoja, ar ruduoja. Ir nereikia būti labai ten didelio agronomu, kad suprast, kad vis tik laukai turi būti tamsus, nesmėlis ir žaliuojantis ir visada vykdantis fotosintezę. Tai aš vis tik linkstu prie to, sakykime, paprastumo ir iš tikrųjų matau sudėtingą situaciją su ta regeneratyvia žemdirbystė ir jos apiforminimu, nes jeigu mes uždėsim standartus, kada ir kaip ir ką galima daryti, mes turėsim didžiulę problemą, nes regeneracija yra apie tą kontekstą. Kai tu turi atkreipdėmėsi, ką tu turi, resursus, kokius turi, kaip pagerinta žemė, kiekvienoj vietoj gali būti skirtingi veiksmai, svarbu. Tai mes į ką linkstam, kad turėtų būti matuojamas rezultatas. Jūs ir matuojamas rezultatas, ir matuojamas gal ir procesas, ir visa ta medžiagų. Brangiai kainuoja va tą visą procesą matuot, laikyti, palaikyti ir aš manau, kad regeneruojančiam tokiam kad dabar jau šiais laikais, jeigu kalbėt, sakykime, apie pačią žemdirbystę, tikrai turim tų dabar jau ir satelitų ir visko, kur galim tiesiog išmatuoti laukų žalumą ir pagal tai nustatyti, kiek fotosintezės vykdo ir pagal tai, pavyzdžiui, skirti subsidijas, bet yra ir kitas niuansas. Bionutrient institutas daro labai įdomų dalyką, jie raudonaisiais ten spinduliais, nežinau tiksliai, kaip jie ten padaro, bet žodžiu, spektrometras, kur nuskanuoji daržovę, vaisių ir tu matai netgi taip, tos nemobilių telefonų. Taip, ir jie iš tikrųjų ten ir su Samsungu turėjo kažkokių planų, kaip tą padaryti. Tai aš įsivaizduoju, kai mes turėsim, o tikrai mes turėsim tokią technologiją, nes tai yra visai realu, tai tada, kai tu nueisi, tau nebebus svarbus jokie lipdukai ant to, ar ten yra žaliojo lapo simbolis ar ne, tu tiesiog nusiskanuosi ir matysi, ta turi tą, ta neturi tą. Ir iš dalies sureaguojant į Lasmos komentarą apie tą chemiją, iš tikrųjų, jeigu tu naudosi tą chemiją, tai tu žudysi tą dirvožemio mitybos tinklą ir tada tavo tas maistas nebus maistingas. Tai ir iš tos pusės prigautumėm tos neva tai regeneratyvius ūkius. Aš čia dabar norėčiau sureaguoti Justinos komentarą, kad dėl to yra svarbu šnekėti apie trumpas maisto grandines. Dėl to yra labai svarbu tas kontaktas vartotojo su ūkininku, kuris augina, kur tu gali matyti, kaip augina, ką jis augina, kokie pasilūkai ir panašiai. Ir kad būtų būtent tas kontaktas su augintojais, gamintojais, arba jis būtų maksimaliai trumpas, ta prasme, nuo to, kas pagamina, iki to, kas vartoja. Ir dėl to, sakau, labai svarbu ta vietinė ekonomika, vietiniai augintojai ir panašiai. Taip. Dėkui. Čiulės, gal jau prisikaupė jūsų galvose klausimas, replika, noras sureaguoti, tai apie ką čia kalbame, kaip reikėtų skatinti aukštesnį lygį, sakykime, mūsų kokybiško maisto ir žemdirbystės. Jeigu ne, tai, žinot, aš esu vartotojas, aš esu
žmogus, kuris kiekvieną dieną einu į parduotuvę, perku varškę, pieną, duoną, pupeles, daržovės ir taip toliau ir panašiai. Neturiu dar tokio ir nežinau, ar čia auditorijai kas nors turi skanerio, kuris galėtų pasakyti, kaip čia kas užauginta, bet vis tiek man įsijungia tam tikra sveiko proto logika ir aš suprantu, žiūrėdamas, nežinau, kokią vištienos galiojimo datą. Pavyzdžiui, kad jeigu, žodžiu, jinai lietuviška, tai gal ta visa transportavimo grandinė buvo trumpesnė, kad jeigu neperdirbta, tai irgi šiek tiek geriau negu perdirbta. Mūsų žiūri žmonės greičiausiai tokie kaip aš įsivaizduoju, kurie turi šiokį tokį supratimą, bet ne patį turbūt aukščiausią ir tiek neįsigilinę į tą regeneracinį ūkininkavimą ir kitus dalykus. Koks būtų jūsų patarimas tam žmogui, kuris ateina į parduotuvę, pasiema krepšį, nori būti sveikas ir laimingas ir padaryti mažiausiai klaidų? Ką daryti? Tai, nežinau, kol išvers, tai galite jūs pradėti. Aš tai sureflektuoju, tai klausimas, į kokią parduotuvę jūs einat. Pradėkit nuo to. Pradedam dabar, čia pradedat lipnant. Ne, bet aš taip sąžinės, einu į prekybos centrą dažniausiai. Patarčiau eiti turgų. Arba, ta prasme, nuvažiuoti pas ūkininką, arba savam kieme ar savam kaime. Nu, mano mama augina vištas kaime, tai šiek tiek kompensuoju tą įmą į parduotuvę. Aš dabar žinau, kas augina vištas, aš dabar eisiu pas jūs vištų pirkti tikriausiai, nes... Nu, ten ne prekybai, ten nedaug. Bet nereikia eilės prie mano būto dabar, bet... Neįsiu. Bet iš principo, tarkim, mano namuose kokį 50% produkcijos yra vietinės. Ir aš labai sąmoningai renkuosi, kur aš einu pirkti. Kur aš einu pirkti ir pas ką. Pradedant nuo mėsos, baigiant daržovę. Ir kaip čia išsirenkat pas ką? Pirmiausiai, ten, kur mes perkam iš ūkininkų ir mes, tarkim, kai kada važiuojam pas juos žiūrėti, kaip jie augina tą. Įsileidžia? Įsileidžia, ne tik įsileidžia, siunčia video, paskui... Tikrai neįsileis, bet... Ne, bet iš principo, jeigu tai nėra koks nors ūkininkas, kuriam rūpi kažką paslėpti, kodėl tu nesileidai. Jie tiesiog gyrėsi, jam labai smagu, kad atvažiuoja, labai smagus kontaktas. Ir netgi pasakysiu iš savo praktikos, kad netgi Klaipėdai, man atrodo, yra iniciatyva, kai vaikus veža pas ūkininkus ir būtent palaiko tą kontaktą šiltą su jais, nes tada jie supranta. Nes turgus, ką jūs minėjote, vis tiek tas turgus yra, žinot, viskas yra tvarko, jeigu tu žinai, santykių turi, seniai perki, bet kaip mano kaimynas cinikas pasakytų, ant to turgaus, tu žinai, ne iš Lenkijos obuoliai atvežti ir patikrink tu dabar tai. Aš atsiprašau, bet man geriausias pavyzdys, aš esu šiaip kilimo iš Panevėžio. Ir ten yra ūkininkų turgus. Ir ten yra įvairių ir lenkiškų, ir ten visa kita. Bet visi vietiniai, tie, kurie perka turgų, visi žino, kurie yra iš Lenkijos, o kurie yra vietiniai. Aha, kad tai iš... Čia yra pasitikėjimo, tai yra pasitikėjimo ir santykio auginimas su vietiniais ūkininkais. Gerai, tai atkreipdėmės į santykį, trumpą grandinę, kad, žinot, nebūtų tas produktas kažkoks labai ilgai stovėjęs, mažakas. Justina, jūsų patarimai tam žmogui miesto, kuris dabar mus žiūri? Tai pilnai sutinku su Giedre ir tiesiog dar pridėčiau gal sezoniškumą. Nes šitas faktorius tai yra kažkaip dingęs iš mūsų mitybos. Valgyti visą sezoną braškės ar ten tos pačius pomidorus. Iš tikrųjų nėra labai protinga. Pavyzdžiui, dabar šiai dienai aš esu atsivalgius pomidorų, kad aš jau nebelabai galiu žiūrėti juos ir aš tada labai lauksiu pavasario, kada vėl galėsiu juos išsiauginti ir valgyti. Aišku, kiti neaugina, bet ir tada vis tiek turgeliuose būna tų žmonių augintų pomidorų. Tai juos tada ir valgykit. Nereikia žiemą ispaninių pomidorų valgyti. Tai aš labai už sezoniškumą. Galima ir kopūstus raugintų žiemą valgyti dėl daržovių kiekio. Pritariu. Lasma, what's your advices? Ordinary Lithuanian My question consumer. back would be how much this person wants to change or to give incentive.
Because if there is no incentive, I just want to continue to go to the same shop and buy the things, then the book of the guidelines. So he takes the book and he follows the dietary guidelines. If he is ready to invest a little bit more his time, he can check what kind of farms are offering the deliveries, and he can go to organic market or some kind of farmers market. What else you have? I don't know, in Lithuania, possibilities, deliveries from the farms. So you have to have some incentives. The most hardest thing that you already mentioned is the change of our habits. We want to save the world, but we don't want to do anything. This is not, To change not ourselves. this is not possible. So what kind of change incentive we want to do? What is the little thing what we do daily to improve? Could you borrow my microphone? Oh, we have questions. How you shopping? Well, unfortunately, I also shop in supermarkets, but I grow my own tomatoes and vegetables as well. I just wanted to give some general comments listening to you. And the first impression I had was that in the beginning of your discussion, there was some sort of challenge between regenerative farming and organic farming. And I don't think this is not really the case. I think both ways of farming are good, and we should have more of both, and preferably a combination of both, because I think there is good bits in both of them. But I think Lasma hit on a really good point when she said that leave out the wine bottle and then the rest of the food can be organic and sustainable. I think the problem is that we are used to using too little of our money on food, and I think that all farmers, but especially the ones who produce high quality products like you, or organic farmers and regenerative farmers, if people would be using more of their income on food than they are doing today, then we would have a market for these high quality products. But I think the problem is that you have these mass produced monoculture foods out there, which are still being a lot cheaper, and therefore it's really difficult to create this market. But also maybe the people producing organic food, at least in my country, in Finland, it's a problem that we do have the farmers, but then when you take it to the next level of processing, they don't really have the quantities are not big enough to produce industrially produced organic food, and then they lose out to the sort of non-sustainable food. Because I think that we have to realize that if we really want to create the revolution and create the new food system, we have to get the regenerative farming foods and the organic foods into the supermarkets at a higher quality, because everybody is not prepared to go out there to the reko markets and the farmer markets. People still want the convenience of just walking into a store. Thank you. Ačiū. Bičiulės, jeigu yra dar noro reaguoti, aš tik tai gal Aš truputį ne visai sureaguosiu. sutikčiau su viena, atsiprašau, iki šių trigrašių pastebėjau, kad mes per mažai išleidžiam maistui. Man atrodo, Lietuvos statistika rodo, kad mes 27% savo vidutinių pajamų išleidžiam maistui, kai Europos vidurkis apie 17%. Čia nėra patys šviežiausi duomenys, bet jie rodo tendenciją, kad mūsų visuomenėje gana didelis krepšelis išlaidų yra maistui, energetikai ir kitiem dalykam. Matyt, Suomijoje gal šiek tiek mažiau, bet kągi. Aš tik dėl tos organikos jokių būdų, jokios priešpriešos nekur, nes jeigu vis tik gaunasi taip, kad tenka apsilankytose prekybos centruose, visada daug mieliau renkuosi, ypač nežinant ūkininko, visada mieliau renkuosi organinį tą produktą ir žymėtą to žaliuoju lapo simboliu. Aš tiesiog gal šiaip turiu tą asmeninę problemą, kadangi labai už teisingą karvių mitybą pasisakau, tai man skaudu yra, kad ekologinė jautiena gali būti šerta grūdais. Tai tik iš šitos perspektyvos, bet jokių būdų ne prieš organiką plačiaja prasme. Dėkui. Taip, matau, jau išseko klausimai, bet vis tiek esu įpareigotas ir šiaip labai mėgstu apibendrint, bet apibendrint, aišku, pasidalinsiu, kas man liko, bet man labai įdomu, kas jums liko po šitos dienos, jūsų, pusdienio dar tiesa,
galvose. Labai labai trumpai, vienu sakiniu, gal dviem, bet neilgiau. Klausimas paprastas jums, priejus, kas liko? Įspūdis kažkoks, žinot, gal kažko ir nelabai gero liko, tai sakykite tiesiai šviesiai, kas liko? Tai turbūt maisto pasirinkimų įvairovė, natūralaus ir mums tinkamo maisto įvairovė ir lygiai taip pat santykio su ūkininkais kūrimas ir to svarba. Labai labai ačiū. What's in your head? I would say it's important to eat both plant-rich and varied. Very good. Thank you. Kas liko jums? Man turbūt ryškiausia ir liko tas, kad būtina derinti, kokį mes maistą valgom, daugiau dėmesio skirti ir daugiau tiesiog skirti laiko pagalvoti apie ką mes valgom, kaip mes valgom ir iš kur tas mūsų maistas atėjo. Kaimynėm gal vieną kitą mintį, kas liko? Jums? Iš tikrųjų daug labai minčių įvairių, atrodo, yra kaip ir rekomendacijos ir atrodo tik imk ir, kaip sakyt, skaityk ir vykdyk, bet iš tikrųjų man labai patiko ir kaip pastebėjimas, turim kiekvienas savo nuspręsti, kiek mes norim keistis ir tada keistis, ar mes keičiam tik tai sakysim, pagal rekomendacijas, ar mes einam toliau, sakysim, žiūrim, kaip ten tas maistas vyksta. Tai čia yra apie asmeninį apsisprendimą. Ačiū. Dalia, jums kas liko? Aš tai manau, kad iš viso šitos diskusijos labai svarbu būtent pradėti nuo pirminio žemės ūkio, tai yra nuo maisto sistemų pradžios. Ir šitoj vietoje iš tikrųjų reikia pradėti galvoti, aš manau, ir Europa pradeda galvoti apie kitą rėmimo sistemą ir rėmimo turiuomenį subsidijų sistemą. Ir po šito finansinio laikotarpio, po 27 metų, manau, tikrai parama turėtų sekti už kokybę, o ne ta prasme apskritai. Tai tikiuosi, kad proveržis ir šitai paskatins būtent kokybiškesnių gamybos pačių sistemų plėtros ir taip pat ir maisto gaminamo kokybiškesnio. Ir turėtų keistis ir europinė, sakykime, bendra politika į šitą pusę labiau stipriau. Ačiū. Ačiū, Dalia. Jūs klausėte atidžiai visą dieną. Kas liko jums? Galbūt labiausiai tai, kad sveikatai palankaus maisto pasirinkimas priklauso ne tiek nuo kainos, nes čia gajus tas mitas, kad brangiai kainuoja, ne, tie produktai, o daugiau laiko, turėti laiko ir žinių be abejo. Nes ko mes dabar mažiausiai turim, tai laiko. Paprasčiausiai nubėgti į parduotuvę, pasiimti ką reikia ir nesuk savo galvos. O iš tikrųjų, jeigu investuotum žinias, laiką ir tada ne tiek pinigų klausimas, kiek būtent šitų dviejų dalykų. Ačiū labai. Dar vieną kitą repliką, kas nenuleidė akių. Prašau, kas liko? Aš tikriausiai irgi apie tą perskirstimą savo pirkinių krepšelio, kai žmonės sako, kad labai brangus maistas ir kai matai limonadą ir perdirbtą šlapę dešrą krepšelį, galvoju, kad kopūstas ir perlinės kruopos būtų tikrai sveikesnis ir geresnis pasirinkimas, greičiausiai gerokai pigesnis. Tai aš labai labai pritariu irgi, ką kolegos kalbėjo apie tai, kad perskirstyti savo krepšelį ir turėsim tikrai geresnį variantą. Nieko nėra brangesnio už sveikatą. Kas liko? Aš labai pasidžiaugsiu visais mūsų pranešėjais ir visais dalyviais, kad tokį dėmesį parodėt šitai temai. Ir tikrai linkiu, kad ir mano pačios kasdienybėje, ir mūsų visų būtų tas toksai visapusiškas požiūris nuo gamybos iki mitybos, nes dėl to mes visi tampame ir laimingesni, ir turtingesni. Mano bičiulė Daiva, kas susigulėjo. Aš klausiau šiandien ir man toks vaizdas iš karto prieš akis, tai prieš šventes, kai supermarketuose pas mus važiuoja žmonės ir veža po kokius 2 pilnus tos vežimus maisto pridėto nuo apart alkoholio, bet ten ir to maisto, kurį paskui matys šaldytuve laiko savaitę ir valgo. Ir tai pagalvoju, o galbūt ateis tas laikas, kai, ta prasme, mes eisim su mažu krepšeliu, kur bus Justinos vienas geras steikas ir kelios šviežios daržovės ir keli žali žirneliai ir ridikėliai. Tai
Ir tada, manau, kad pradėti reikia nuo galvų išplovimo. Ir pirmiausia, tėvų galvų išplovimo, kad jie nesugadintų vaikų, nes vaikai iš pat pradžių tai valgo teisingai. Jiegi nevalgo to marmulo sumaišyto, valgo atskirai morką, atskirai valgo agurką. Ir, ta prasme, ir jeigu mes vaikų nesugadinsim ir jie valgys tą sveiką maistą, tai ateity mes nematyti ir supermarketuose nematysim tų prikrautų vežimų kaip prieš pasaulio pabaigą. Mano mėgiamas podcastas yra profesoriaus Davido Sinclairo, kuris Stanforde dėsto, yra Nobelio laureatas ir labai daug savęs tais biohakerių, sakykim, tais dalykais domisi ir jo esminis patarimas, eat often less. Valgyk dažniau mažiau ir bus viskas gerai. Bičiulė, norėjot pasidalinti kokią nuosėdą po šios dienos, ar ne? Na, aš ką sau galėčiau galbūt pritaikyti, kad be to, kad ir šiaip stengiuosi, tarkim, valgyti daugiau vaisių, daržovių, uogų, tai galbūt ankštinių produktų kažkaip planuoju daugiau naudoti. Na ir gal tuo trumpesnį tokius santykius su ūkininkais, mėsą kažkaip tai iš ūkininkų dažniau įsigyti. Aha, ačiū. Na kągi, čia mikrofonas atėjo į šitą pusę, prašau. Labai patiko visi pranešimai, labai patiko iš tikrųjų Danijos patirtis, tas labai platus požiūris orientuotas į visas grupės vartotojų, kaip juos mokinti ir jiem pateikti informaciją. Ta jūsų reklaminė kompanija labai patraukliai buvo pateikta ir labai sužavėjo tas, ir labai spalvinga, labai graži ir tikėkime, kad bus veiksminga. Ir taip pat be galo patiko jūsų dabar tas vidinis ūkininkų noras keisti ir keisti visuomenę ir aplinką. Ir matosi, kad tai, pas jūs tai gyvena. Ir va tas labai užkrenčia ir labai žavi. Ačiū. Aš tai irgi norėčiau pasakyti, mes vis dėlto su kokybės sistemom dirbam ir turim tos praktikos, bet mane labai gražiai, gerą prasme nustebino ūkininkė Justina ir tas ūkis ir tiesiog man asmeniškai buvo tai nauja ir žavesys ir tikrai labai nuostabus pavyzdys, kaip reikia eiti į gamtą ir kaip su gamta reikia draugauti ir maisto kokybė yra labai svarbi. Tai tiek, ačiū. Ačiū. Dar žiūriu replikas, jeigu turit ir mūsų žiūrovams irgi kreipiuosi, jeigu turit noro dar kažką trumpai parašykit. Šau. Na, žiūriu, kad čia į pabaigą einu. Tai aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi atėjusi šitą konferenciją. Tikrai buvo paliestos dvi tokios svarbios temos ir mityba, ir maisto auginimas. Ir iš tiesų, ką aš irgi norėčiau pritarti mūsų pranešėjom, kur minėjo, kad reikia eiti mažai žingsneliais. Nereikia tikėtis labai greito rezultato, kad nuo rytojaus mes visi maitinsime sveikai ir pirksime iš ūkininkų. Bet reikia pradėti daryti po mažą žingsnelį, keisti savo mitybą, ieškotis artimai, dairytis, kasgi gyvena aplink mane, kas ką augina aplink mane, kaip aš galiu prie jo prieiti, nusipirkti ir panašiai. Ir kiekvienas, šitaip mes keisdamas save, pakeisime ir visą pasaulį, jeigu taip galima pasakyti. Taip, dėkui. Sorry, I'll take the floor once more. My take-home message is that I'm really happy to have learned that such wonderful things are happening in both Lithuania and Latvia, and I will try to follow up what is happening to those. And my advice to all of you would also be that one way of eating more healthy is just eating less. Most of us healthy people eat too much food, and one way of having more money to eat the higher quality food is buying less food, and then you can spend money on the good food. Dėkui. Jeigu dar yra ką, netyčia praėjau, sakai, atrodo, visus pakalbinau, nepykite, jeigu kažką praleidau, bet turbūt vien dėl to, kad kai kurios akys buvo labiau žemyn nuleistos. Tai ačiū už tai, kad dalinatės, ačiū, kad
keičiat pasaulį, turbūt galima sakyti, keisdami save. Tikrai labai daug gerų patarimų išsinešu ir pats, ir apmąstymų iš to, kas čia vyko. Labai ačiū mūsų pranešėjoms ir pirmos, ir antros dalies už jūsų skirtą laiką, už jūsų prasmingas veiklas, sakau, tiesiai šviesiai, ne tik tai už idėjas, bet tai, kad jūs darote, keičiate pasaulį, pokytį nešat, nes, žinot, kartais atrodo labai sunku, nes dauguma yra prieš pokytį, dauguma yra gera gyventi be pokyčio. Labai gerai jūs pasakėt, tas ar nori keistis, taip, ar nori save keisti, ne. Tai labai svarbu, bet yra gera žinia. Pokytį daro mažumos, nedaugumos. Jos keičia daugumas. Tai optimizmo, žinių, kurių čia pasikrovėm tikrai, ir tai, kad tos žinios taptų mūsų visų gyvenimų. Noriu padėkoti organizatoriams, noriu padėkoti Šiaurės ministrų tarybos žmonėms, Žemės ūkio ministerijos žmonėms, su kuriais čia šiek tiek bendravom prieš tai, kad būtų viskas kaip šveicariškas laikrodis. Vitalija, Diana padėjo organizuoti, vertėjams labai ačiū už tai, kad buvot visą laiką tokioj pozityvioj, greitoj reakcijoje ir vertėt puikiai. Ačiū visiems žiūrėjusiems, o mūsų šitas susitikimas, jis gyvens, tikiuosi, amžinai savo gyvenimą, nes eina į YouTube, internetą, galima bet kada bus atsisukti, pasižiūrėti, pasiklausyti. Tai ačiū Jums labai, skanių pietų ir iki pasimatymo turbūt, iki kitų susitikimų. Ačiū. Ačiū.